আপনাদেরকে আজকের এই ভার্চুয়াল ডিসকাশন এই এডুকেশনের উপরে সেটাতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। সো এটা একটি বই লিখেছেন প্রফেসর মঞ্জুর আহমেদ তার কলিগদের সাথে, পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ এডুকেশন ইন সাউথ এশিয়া, ফাইটিং পভার্টি, ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড এক্সক্লুশন। মূলত এই বইটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কনটেক্সটে আজকে ডায়ালগটা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এবং এই বইতে যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে, যে বইটার নাম শিরোনাম থেকেই বুঝতে পারছেন যে অনেক সময় শিক্ষাকে আমরা যখন আলোচনা করতে চাই, এটার পলিটিক্যাল ডায়নামিক্সটা কিন্তু নেগলেক্টেড থাকে আলোচনার মধ্যে। আমরা অনেক সময় আলোচনাটা ইকোনমিক perspective করি, অনেক social perspective করি, but there is, all policies have a political dimension, and so is education. তো এখানে বাংলাদেশের যে মিডিয়াম এবং লঙ্গার টার্মে এডুকেশনের যে সমস্যাগুলি আছে, বর্তমান সমস্যাগুলি will have medium and long term implications, and সেটা কিভাবে সমাধান করা যায় পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে, পলিটিক্যাল ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ থেকে এই বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সো এই আজকের এই বাংলাদেশের কনটেক্সটে আলোচনার জন্য ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ উনি মূল উপস্থাপনাটি করবেন। এছাড়াও আমাদের সাথে আরো ডিসকাসেন্ট আছেন, এবং আজকের অনুষ্ঠানটি চেয়ার করবেন প্রফেসর রেহমান সুবহান। আমি শুধু ওয়েলকাম রিমার্ক দিচ্ছি, আমি আসলে আমার কলিগ ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম তার হাতে অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। আপনাদেরকে আবার বিজ্ঞ আলোচক, উপস্থাপক, মিডিয়ার বন্ধু-বান্ধব এবং যারা অন্যান্য অতিথিরা জয়েন করেছেন তাদেরকে আরেকবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। মোয়াজ্জেম, ওভার টু ইউ। Moazzem bhai, please unmute yourself. Thank you, Dr. Fahmida. At this stage, I would like to request Professor Rehman Subhan, Chairman, Center for Policy Dialogue, CPD, to give his opening remarks. Thank you very much. Welcome all, those from other continents and exceptional hours of participating in meetings. In particular, you are welcome. Let me begin by first congratulating Manzoor Ahmed and his colleagues for this exceptional work from which this presentation is inspired. In what essentially has precipitated our convening this program is the book which Manzoor wrote on the political economy of education in South Asia. It was a work which was percolating in his mind for a very long time. He has now brought it to fruition with two of you who are present here, John Richards and Shahidul Islam. And I wish to compliment all of you for a really excellent and highly informative piece of work. Manzoor is, as far as I can see, actually using this to narrow down the discussion to discuss the central arguments in the volume that he has presented here in the Bangladesh context, which obviously, since it is being presented in Bangladesh, has a certain value. But the real value of the book lies in its South Asian perspective. So that's why when we were chatting just now, I had pointed out that this needs to be situated within the wider context for which it was actually intended. Because we in Bangladesh have a tendency to be like frogs in a well. We seem to have very little idea of what is going on in the world around us, least particularly in the world of education. And if we ever need to actually do something about our education, we need to get out of the well and look at the world around us, take lessons from others' experience, and then see what we can actually do to upgrade what is one of the major deficits in our development experience.
in my own work, which I think Manzoor is also cited over here, challenging the injustice of poverty in South Asia, I have a chapter on South Asia's educational divide, in which I try to compare the experiences of the countries of South Asia. But mine was only part of a book, whereas this is the central theme of Manzoor's book. And so I would certainly not just suggest that we discuss it, but refer it to everyone present over here for study and comment. And I would advise you to also share it with relevant people in the policy-making circles of Bangladesh. I wish to point out that unlike most of you, I don't know if this would apply to you, John, I have known of Manzoor Ahmad by reputation almost before the birth of Bangladesh. His classic work, when he must have been at a very early stage of his career with John Coombs on non-formal education, was something which we could read, even the people who are illiterate in educational issues such as myself, and learn something. And whilst we have all come to learn of non-formal education post-liberation Bangladesh from the BRAC field experiences, actually the concept of non-formal education predates BRAC, and certainly Manzoor and Coombs are to be recognized for that seminal work. We at a very early stage, having heard of Manzoor and seen the book, attempted to actually bring him to Bangladesh to join us in the first planning commission. But somehow that didn't work out, and he instead embarked on an illustrious international career, which in fact eventually led him to be one of the main contributors to the whole manuscript report, which was presented at Jomtien to the International Conference on Education. So his experiences are of a authentically global nature, and he brings a wide perspective to this subject. Since his substantive return to Bangladesh in his association with BRAC University, he has been writing on the subject. I have frequently been reaching out to him. I read everything he writes whenever it appears, and he remains my primary source of education on the subject of education. The ideas which he brings are both based on wide empirical research and also highly creative ideas on addressing the unique problems which we face in Bangladesh. Therefore, I look forward to your presentation today, Manzoor, and hope that we will have a lively
are creating and are going to perpetuate, perhaps even more so than income and property, the opportunities and life chances of people in Bangladesh. So if, in fact, we are to recognize what is a really significant divide between Southeast Asia and South Asia, it is really the divide between quality education in Southeast Asia, which has enabled all the classes to benefit from this, and socially divided educational system in South Asia. The significant exceptions for us, of course, have been Sri Lanka and the Maldives, but even within the public education system of Sri Lanka and Maldives, I found when I was researching my book that there are divisions between the top quality schools such as Royal College Colombo, which is really patronized by the Sri Lankan elite, and the general schools. But having made that remark, even at those levels up in northern, in Sri Lanka, you still have relative quality of education at the public level. So these are thoughts I leave with you, but essentially the ball is in your court, Manzoor, and you have you will be making your presentation. You can take the discussion where it goes. But once again, my congratulations to you, John Richards and Islam, for the really excellent volume that you have actually presented. And I would sincerely hope that this is made widely accessible over here and is read by as many people who are interested in education as is possible. Thank you. Manzoor, I pass it on to Muazzam, the moderator. He will be moderating the discussion. I will, as I said, make my final remarks at the conclusion to the remnants of the audience, which will have the stamina to be around. Thank you. Thank you, sir. Thank you for this illuminating introductory remarks. I also doesn't have much idea about the education related literature, and the most important is the political economy part. The only thing that I got some hints on it is that once I bought a book of Amartya Sen on India, the country of first boys. So that book I found some sorts of a relationship of this topic in terms of the inequality, poverty, and the exclusion related issues. So now let me actually welcome Dr. Manzoor Ahmed. All three authors are here, John Richards, Manzoor Ahmed, and Shahidul Islam. But among them, Dr. Manzoor Ahmed will now make a keynote presentation. What I would like to request is that the language of choice, but the presentation may be in Bangla, but it's up to you. Okay. Thank you so much, Dr. Muazzam and Professor Rahman Suman. Thank you very much for your kind and generous words. Indeed, the book that we started to write was not necessarily on political economy. You are looking at the technical problems of education backwardness, but we quickly came to the conclusion that maybe it's the political economy part of it that's the most serious challenge. And we were actually inspired by the work that you are doing and some of your writing. I think that sort of pushed us in that direction. So thank you, sir, and thanks to all the other the designated discussants and others who are present here today. Our discussion presentation will be in Bangladesh. There will be a slide presented which will be in English, but my own summary presentation will be in Bangla, and the discussion may be either in Bangla or English. So thank you. I think if we can share the PowerPoint, Abra or someone help me. Sarwar, please share the presentation here. All right.
Obro? Yes, Mojum bhai. We are sharing. Okay, good. So, It is a please share. so as mentioned, I'm not trying to present a summary of the book itself, which is a broader South Asia situation is analyzed. I take this এইটা সূত্র ধরে বইটার সূত্র ধরে একটু বাংলাদেশে উপর নজর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের আলোচনায়। তারপরে আমরা আশা করছি যে হয়তো সাউথ এশিয়া নিয়ে আরেকটা আলোচনা হতে পারে পরে। বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলবো আজকে বেশি। একটু পরেরটাতে যাই, পরের স্লাইড। পটভূমি কথা বলতে গেলে আমরা বলতে চাই সাউথ এশিয়া রিজিয়ন হিসাবে এটা আমাদের কলোনিয়াল এবং ঐতিহাসিক একটা উত্তরাধিকার আছে। তো একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই সাউথ এশিয়া রিজিয়নটাতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিরক্ষরদের একটা কনসেন্ট্রেশন সমাহার এখানে, এবং স্কুলের বাইরে ঝরে পড়া এবং স্কুলের বাইরে ছাত্র সেটার সংখ্যাও খুব বেশি, এবং দরিদ্র লোকদের সংখ্যাও বেশি। এটা একটা সাউথ এশিয়ার দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থার বৈশিষ্ট্য। এবং এই আমাদের 2030 সালের SDG 4 যে লক্ষ্যগুলো আছে সেগুলো এখন 2020 সালে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ওইগুলো পৌঁছানোর যে রাস্তা সেই পথে আমরা নাই, আমরা সেখান থেকে সরে গেছি, মানে আমরা পিছিয়ে আছি। তো এই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদের এই পশ্চাৎপদতাটা অর্থাৎ টেকনিক্যাল সলিউশন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করছে না সমাধান পাওয়াটা, সেটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাধা, সেটাই বড় বাধা। তো সেখানটাই আমরা আটকে আছি এবং সেটা নিয়ে আমাদের আরেকটু আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা দরকার, সেটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। সেই জন্যই আজকের আলোচনায় আমরা সেটা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু করার চেষ্টা করব। পরের স্লাইডে যাই। তো এখানে আমরা যেটা করার চেষ্টা করব সংক্ষেপে, আমার সময় 20 মিনিটে অনেক কিছু বলার আছে, সেটা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব এই সময়ের মধ্যে যাতে আমরা আলোচনায় যেতে পারি। তো এখানে প্রথম কথা হলো যে সাউথ এশিয়ার একটা আমাদের বাংলাদেশের মানে স্বাধীনতার পর থেকে যে একটা ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে সেটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করব সংক্ষেপে। তারপরে আমাদের স্কুল এডুকেশন, বিশেষ করে স্কুল এডুকেশন এবং কারিগরি পেশাগত শিক্ষা যেটা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল, তারপরে উচ্চশিক্ষা আর মাদ্রাসা শিক্ষার উপর একটু সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য প্রবলেমগুলো তুলে ধরা একটু চেষ্টা করব। তারপরে সামনের দিকে এগোতে হলে আমাদের কি করতে হবে, সেখানে দুটো জিনিস আসছে। শিক্ষকের যোগ্যতা, দক্ষতা, মর্যাদা, সেটা সবচেয়ে বড় প্রধান ব্যাপার। সেটা যদি না করি আমরা তাহলে মানের বা সমতা অর্জন আমরা করতে পারবো না। আর হলো যে সুশাসন, শিক্ষার সুশাসন, শিক্ষা বিকেন্দ্রায়িত এবং শাসন ব্যবস্থাপনা, সেইখানে নানান রকম ঘাটতি। তো সেইগুলো নিয়ে কিছু কাজ করতে হবে এবং সেটা করতে গেলে আবার সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা এসে যায়। রাজনীতিকে আমরা কিভাবে, রাজনীতিটা বিধ্বংসী হতে পারে, গঠনমূলক হতে পারে। তো আমরা কি বিধ্বংসীর দিকে বেশি, মানে রাজনীতিটা ক্ষতিকারক রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছি বেশিভাবে, এবং এটা গঠনমূলক হচ্ছে কিনা সেগুলো নিয়ে একটু সংক্ষেপে, এবং এটা নিয়ে কি করা যায় এটাই আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব খুব সংক্ষেপে। তো পরেরটাতে যাই। তো আমাদের স্বাধীনতার সময় থেকে আমরা কি অবস্থায় আছি। তো স্বাধীনতা তো 1947 দেশ কলোনিয়াল ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পর 71 সাল পর্যন্ত আমরা সেই কলোনিয়াল ধারাতেই আমরা ছিলাম শিক্ষায়, খুব সীমিতভাবে শিক্ষা, সেখানে খুব অসম শিক্ষা সুযোগ, এবং সেটার মানে একটা স্বাধীন সমাজ গঠনের জন্য যে দক্ষতা সেটার দিকে নজর ছিল না। তো আমরা স্বাধীন হওয়ার পর
প্রথম যে চেষ্টাটা হলো 1974 সালে কুদরতে খুদা কমিশনের রিপোর্ট একটা দেওয়া হলো, এবং সেখানে একটা চেষ্টা, একটা উদ্যোগ ছিল আমাদের স্বাধীনতার যে মূল স্তম্ভ গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, এই যে চারটি স্তম্ভ আমাদের স্বাধীন সংবিধানের, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে কি করে শিক্ষাটাকে পুনর্গঠিত করা যায়, সেরকম একটা উদ্যোগ চেষ্টা ছিল কুদরতে খুদা কমিশনের। তো সেটার মধ্যে হয়তো দুর্বলতা ছিল বা অনেক কিছু বলা যেতে পারে, তো সেটাতে না গিয়ে সেই চেষ্টাটা ছিল ওখানে, কিন্তু সেই চেষ্টাটা থেমে গেল 75 সালে। রাজনৈতিক যে পট পরিবর্তন ঘটলো, সেখানে এটা সম্পূর্ণ থেমে গেল। আমরা উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। এই যে সংবিধানের যে চারটি স্তম্ভ, সেটা থেকে আমরা সরে গেলাম, এবং সেইটা তারপরের 15 বছর সামরিক শাসক সমর্থিত সময়টা গেল। তারপরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরেও 2 দশক ধরে আমরা ঠিক সেই আগের যে সংবিধানের যে মূল স্তম্ভগুলো স্বাধীনতার সময়ে, সেখানে আমরা এখনো ফিরে যেতে পারিনি। আমরা সেই যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটা পোষানোর চেষ্টার মধ্যে আমরা এখনো আছি। তারপরেরটাতে যাই। তো সেই যে সময়টা সামরিক শাসক সমর্থিত সময় 15 বছর, তারপরের বছর 20 গণতন্ত্র উদ্ধার করার পরেও যে সময়টা, সেই সময়ে অন্তত 8টি 10টি শিক্ষা কমিশন, কমিটি ইত্যাদি হয়েছে। তারা নানান রকম সুপারিশ করেছেন। সেটাতে খুব একটা মানে বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তনের যে লক্ষ্য, সেটা প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রধান কথা হলো, যে কিছু সংস্কার বা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল, কোনোটিরই ঠিক বাস্তবায়নের জন্য যে চেষ্টা, সেটা আর হয়নি ওই সময়টাতে। তো 2010 সালে আবার যখন এই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসলো, তারা তখন নতুন শিক্ষা কমিশন করলেন কবির চৌধুরী, খলিকুজ্জামান আহমদ, এই দুজন নেতৃত্বে। তো তারা আবার এই কুদরতে খুদা কমিশনের আলোকে কিছুটা ওইদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু পুরোপুরি ওখানে যেতে পারেনি। এই সময়টাতে, এই যে অন্তর্বর্তীকালীন 75 থেকে 2010 পর্যন্ত, এই সময়ে যেটুক পরিবর্তন, যেটুক বিকাশ বা বিবর্তন যেটা হয়েছে, সেটা আমাদের এক ধারায় ফেলেছে। সেখানে আমরা পুরোপুরি সেই স্বাধীনতার জন্মলগ্নে যে আদর্শ ছিল, যে লক্ষ্য ছিল, সেখানে পুরো এই 2010 সালের নীতিও পুরো ফিরে যায়নি। যেমন মাদ্রাসা শিক্ষা একটা সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে গেল, দুটো ধারা, কওমি এবং আলিয়া। তো সেটাকে 2010 সালের নীতি সেটাকে মেনে নিয়েছে। তারপরে বাংলাটাকে পুরোপুরি শিক্ষার মাধ্যম, সেটা পুরোপুরি মানতে পারেনি। তো এইসব সমস্যা 2010 সালেও ছিল। কিন্তু বড় কথা হলো 2010 সালে যে একটা সামগ্রিক শিক্ষা নীতি গৃহীত হলো আমাদের সংসদে, তো সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা গত 10 বছরে এর কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ দেখতে পাইনি। সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্যোগ দেখতে পাইনি। সেটাই ওই আগের যে 8-10টি কমিটি যেগুলোর অবস্থা, এই 2010 সালের নীতির অবস্থাও অনেকটা সেরকম দাঁড়িয়ে গেল। তো সেটাই হয়েছে এখন। আর এখন আমরা 2022 সালে আমাদের SDG 4 এর যে লক্ষ্য আছে সেগুলো নিয়েও আমরা সেরকম একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা কৌশল ইত্যাদি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যেমন মাধ্যমিক শিক্ষাটাকে সর্বজনীন করতে হবে, সেটার পরিকল্পনা কোথায়? প্রারম্ভিক শিক্ষাটা ব্যাপক মানসম্মত প্রসার করতে হবে, সেটা নাই। শুধু 1 বছরের প্রি স্কুল আছে, কিন্তু প্রারম্ভিক শিক্ষার একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা নাই। তারপর লাইফ লং লার্নিং এর একটা প্রসার দরকার, সাক্ষরতা নিরক্ষরতা দূর করার, সেটার পুরোপুরি পরিকল্পনা আমাদের নাই। তো এই অবস্থা আছে। তো সেটা আমি বলবো যে
এটা একটা কি একটা রাজনৈতিক ব্যর্থতা বলতে হবে। আমরা মানে এই 2010 সালের শিক্ষানীতিটা বাস্তবায়নের দিকে যায়নি এবং এটাকে 10 বছর পরে আজকে এটা থেকে দৃষ্টি দিয়ে কি করা যায় সেটা নিয়েও কিছু আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি না। তো এখানে কি বলা যেতে পারে, তো সেটাই। তো আমরা খুব সংক্ষেপে এই যে শিক্ষার বিভিন্ন উপখাত সেটার দিকে একটু মন্তব্য করতে চাই। পরেরটাতে যাই, আমরা বিদ্যালয় শিক্ষার কথা তো অনেক কিছুই বলা যায়। সংক্ষেপে যেটা বলা যেতে পারে যে প্রফেসর রহমান সোহান বলছিলেন যেটা, যে শিক্ষা প্রধান কথা ছিল 2010 সালের নীতিতে যে একটা একীভূত কোর কারিকুলাম, কমন কোর কারিকুলাম, কোয়ালিটি এডুকেশন অন্তত 8 বছর পর্যন্ত, তারপরেও মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষাও সেই সমতা একটা ব্যবস্থা একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আসবে, কিন্তু সেটা আর হয়নি। আমাদের বাংলা মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম, মাদ্রাসা এগুলোই চলছে এখনো এবং এটার পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ আমরা দেখছি না। দ্বিতীয়ত, আমরা সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার কি অর্জনটা কি হবে, অ্যাচিভমেন্ট, লার্নিং অ্যাচিভমেন্ট, ছাত্ররা কি শিখলো সেটার দিকে নজর নাই। শুধু কোনো রকমের সিলেবাস কভার করা, পড়িয়ে দেওয়া ক্লাসে, আর তারপরে কিছু পরীক্ষা নিয়ে কিছু গ্রেড দিয়ে দেওয়া, সেটাই কি শিখলো সেটার দিকে নজরটা নাই। ফলে কি দাঁড়িয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকারি পর্যালোচনাতেই দেখতে পাচ্ছি যে অন্তত 2/3 ছাত্র 5 বছর লেখাপড়ার পর পড়তেও পারে না, লিখতেও পারে না, গুনতেও পারে না। তো সেটাই সেই, এবং তারা পরে মাধ্যমিকে যায়, উচ্চশিক্ষায় যায়, সেগুলোর জন্য তারা প্রস্তুত নয়, সেটাই দাঁড়িয়ে গেছে। তো আমাদের আরেকটা জিনিস হলো, আমাদের স্কুল শিক্ষাটা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বিদ্যালয় শিক্ষা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সেটা 2 মন্ত্রণালয়ের অধীনে, এবং এই 2 মন্ত্রণালয়ের টানাপোড়েনে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত যে সার্বজনীন শিক্ষা হওয়ার কথা সেটা পর্যন্ত হয় নাই। তো সেটা এখন মোট কথা যেটা বলা যায় যে এই শিক্ষা কর্ণধার যারা আছেন, নেতৃত্বে যারা আছেন, আমলা যারা আছেন, সিদ্ধান্ত নেন, এবং রাজনৈতিক যারা কিছুটা সংশ্লিষ্ট আছেন, সকলেই মানে একটা অদূরদর্শী তাৎক্ষণিক একটা ব্যবস্থা, তাৎক্ষণিক সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, সামগ্রিকভাবে দূরদর্শী চিন্তা করছেন না, এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে তারা মোটামুটি সন্তুষ্ট। এটা তাদের ছেলে মেয়েদের কিন্তু এটাতে বেশি তারা প্রভাবিত হচ্ছে না। তাদের ছেলে মেয়েরা তো ওই মানে উচ্চতর যেটা ইংলিশ মিডিয়াম বা ভালো স্কুলে যেতে পারছে বা বিদেশে চলে যাচ্ছে, এইসব দাঁড়িয়েছে। আরেকটা জিনিস বলতে চাই এখানে, যে গত 2 বছর যে অতিমারি ঘটে গেল, যে 2 বছর ধরে লেখাপড়া বন্ধ এবং 2 বছর ধরে শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে পারেনি। তো তাদেরকে এখন কর্তৃপক্ষ কি করছেন, 2 বছর পরে নতুন শ্রেণীতে তুলে দিয়ে ওখানে আবার সেই সিলেবাস কভার করা, পড়াশোনা না, কোনো রকমে পাঠ দিয়ে দেওয়া, তারপরে কি শিখলো না শিখলো সেদিকে নজর নাই। তো সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তাতে আমরা একটা, আমাদের ইউনেস্কো বলছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে, ইউনিসেফ বলছে, নোবেল লরিয়েট অভিজিৎ ব্যানার্জি বলছেন যে এটা একটা প্রজন্মের বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছি আমরা, এই শিক্ষার্থীরা কখনো পুরোপুরি উদ্ধার পাবে কিনা সেটাই কথা। তারপরের স্লাইডে যাই, কারিগরি শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, লাইফ লং লার্নিং, দক্ষতা, জীবিকার জন্য দক্ষতা, সেখানে অনেক কিছুই বলা যায়। সংক্ষেপে যেটা বলতে চাই যে জীবিকার দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রায় 20 লাখ নতুন লোক আমাদের কর্মসংস্থানের জন্য আসছে শ্রমিক হিসাবে, কর্মী হিসাবে। তো তাদের মানে তাদের প্রস্তুতির কি ব্যবস্থা এখানে, যেটা মূল, যেটা সরকারি যেটা কৌশল বা লক্ষ্য, সেটা হচ্ছে যে কিছু মাধ্যমিক পর্যায়ে এদেরকে কিছু কারিগরি শিক্ষা নিয়ে আসা বেশি করে। তো সেটা উপায়টা কি কারিগরি শিক্ষা নিয়ে আসার, সেটা হলো মাধ্যমিক স্কুলে কিছু কারিগরি বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া, ভোকেশনাল স্ট্রিম সেকেন্ডারি স্কুলে, সেটাই একটা প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় বলে, আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় বলে যে এই কৌশলটা ঠিক কাজ করে না। সাধারণ বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষার কিছু কৌশল দিয়ে কোর্স ঢুকিয়ে দিলে সেখানে করা যায় না কিছু। সাধারণ বিদ্যালয়ে
সাধারণ শিক্ষাটাই তারা দিতে পারছে না ঠিক মতো। তো যেখানে যেটা ভালো কাজ করে সেটা পলিটেকনিক্স বা টেকনিক্যাল স্কুল কলেজ, সেগুলো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো একটু ভালো কাজ করে, সেটাই অভিজ্ঞতা। তো সেটা ব্যয় সাপেক্ষ, তো সেখানে আমরা যথেষ্ট জোর দিচ্ছি না। এই মাধ্যমিক, সাধারণ মাধ্যমিকে আমরা ভোকেশনাল স্ট্রিম নিয়ে আসতে গিয়ে আমরা খুব সফল হতে পারছি না। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই আমাদের নতুন দক্ষতা, শ্রমিক কর্মী কি ধরনের দরকার, সেটার জন্য প্রস্তুতি, ওই সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি হলো তাদের কিছু বেসিক স্কিল, লিটারেসি, নিউমারেসি, থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি, এইসব দক্ষতা, টিমে ডিসিপ্লিন পেতে কাজ করা, সেটা মাধ্যমিক শিক্ষায় করা যেতে পারে, চেষ্টা করা দরকার। আর যে কোনো বিশেষ কাজের জন্য যে প্রস্তুতি, সেটার জন্য ওই বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো এবং অন্যান্য ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ, এইগুলোর দিকে জোর দেওয়া দরকার। তো এই কৌশলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না পুরোপুরি এখানে। খুব এটার জন্য আমাদের নানান রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল করা হয়েছিল, একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট নীতি করা হয়েছে 2011 সালে। স্কিল আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড আছে, টেকনিক্যাল এডুকেশন অধিদপ্তর আছে, কিন্তু সবগুলো আর 23টা মন্ত্রণালয় এই ক্ষেত্রে কাজ করছে, কারণ এটা শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়। কিন্তু সবগুলো মিলে সমন্বিতভাবে একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগোনোটা হচ্ছে না। তো শেষ পর্যন্ত 2018 সালে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি করা হয়েছে আইন করে, এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে এটার প্রধান সভাপতি, এবং এখানে ফাইন্যান্স মিনিস্টার আছেন, মন্ত্রীরা আছেন, সচিবরা আছেন। কিন্তু এটা 4 বছর হয়ে গেল, এটার থেকে কোনো কাজ, বিশেষ কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং এটা একটা বিশেষ সমস্যার মধ্যে আছে, এবং এটাকেও বলবো একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা বা ব্যর্থতার একটা উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি। তারপরেরটাতে যাই, টারশিয়ারি এডুকেশন। তো উচ্চশিক্ষা একটা জটিল ব্যাপার। তো এখানে নানান রকম এর মধ্যে উপখাত আছে। বিশ্ববিদ্যালয় তো একটা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাধারণ এবং বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সরকারি এবং বেসরকারি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। তার সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় আছে ওই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কলেজগুলো, কয়েক হাজার তিনেক, এবং সেইখানে 70% শিক্ষার্থী ওখানে যায়, আর ওপেন ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। আর আছে ইসলামিক হায়ার এডুকেশন, আর একটা সমান্তরাল। তো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র 15% শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, বাকিরা সব অন্যান্য। তো ওখান থেকেই আসল আমাদের দক্ষ উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন লোকজন ওইসব, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় না, ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে আসতে হবে। কিন্তু সেগুলোর মান খুব শোচনীয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমরা কথা বলি বেশি, সেটা বলার দরকারও আছে, কিন্তু সেখানে মাত্র 15% শিক্ষার্থী আছে। তো একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন একটা হয়েছে 2018-30 সালের। তো সেখানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, এখানে কতগুলো নামি দামি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর কথা বলা হচ্ছে। যেমন একটা ফ্ল্যাগশিপ ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটি করতে হবে, একটা ন্যাশনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি করতে হবে গবেষণার জন্য, একটা শিক্ষকদের ইউনিভার্সিটি উচ্চশিক্ষার শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য, ট্রেনিং এর জন্য একটা ন্যাশনাল একাডেমি করতে হবে। এইসব কথাবার্তা বলছেন। সামগ্রিকভাবে কিছু নামী প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো, সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার একটা উন্নয়ন, কিভাবে একটা ভিতটা বড় সুদৃঢ় করা যায়, সেটা আমরা দেখছি না। কিন্তু তার চেয়ে যাই হোক, এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু আসল কথা হলো যে যা কিছুই পরিকল্পনা, যে কৌশলগত পরিকল্পনা 18-30, সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো অবস্থা বা আবহ আছে বলে মনে হয় না, মূলত রাজনৈতিক কারণে। যেখানে বেশি বলা যাবে না, গণমাধ্যমে অনেক কিছু দেখছি, আমার সময় স্বল্প, তো যেখানে একটা উদাহরণ দিতে পারি, যে এই যে উপাচার্যদের নিয়োগ
যে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হয়ে গেছে এবং উপাচার্যরা নানান রকম দুর্নীতি এবং অদক্ষ তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। তারপরে আবাসিক হলগুলো, সেটার নিয়ন্ত্রণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। এটা সব সেই মাফিয়া চক্রের হাতে চলে গেছে। ছাত্র সংগঠন, যেটা ওই রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনের হাতে চলে গেছে। কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার একটা প্রধান, উচ্চশিক্ষার প্রধান অংশ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ, যেখানে কো কারিকুলার নানান রকম কাজকর্ম হবে, সেটা 28 বছর থেকে সেটা হয় নাই। গত বছর 19 সালে একটা হলো ইলেকশন, সরকারি মানে কোর্টের আদালতের নির্দেশে হয়ে আবার সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তো এইসব উদাহরণ মানে আমাদের রাজনৈতিক যে পরিবেশ আবহ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, সেটা এমন অবস্থায় যে এখানে কোনো রকম সংস্কার বা কোনো রকম উন্নয়নের যতই পরিকল্পনা থাকুক, সেগুলো বাস্তবায়ন করার মতো অবস্থাটা নাই। এবং এটা একটা রাজনৈতিক ব্যর্থতা। আবার এই পরিবেশটা বদলাতে পারে যদি একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, এটা মানা যায় না, আবাসিক হলগুলো ওই মাফিয়া চক্রের হাতে থাকবে, সেটা মানা যায় না, সেটা লজ্জাজনক। এই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা যদি হয় রাজনৈতিকভাবে, এবং এটার পেছনে সেই রকম নেতৃত্ব, যারা প্রতিষ্ঠান নেতৃত্বতে বলা হয় যে আপনাদের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সরকার আপনাদের সঙ্গে আছে, সরকার পুরো সমর্থন দেবে, তাহলে এটার একটা পরিবর্তন ঘটতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্ষেপে বলি, মাদ্রাসা শিক্ষা একটা সমান্তরাল একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে আলিয়া, এবং সেটা যেটা দাঁড়িয়ে গেছে মানে কত যে মাদ্রাসা শিক্ষার কিন্তু পরিসংখ্যানগুলো ঠিক নাই। গবেষক আবুল বারাকাত বলছেন 90-এর পরে প্রায় 1/3 মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী মাদ্রাসার 2 ধারায় চলে গেছে। তো তারপর 2000 সাল পর্যন্ত এটা বেড়েছে, তারপরে একটা স্থিতাবস্থায় এসছে মনে হয়। তো সেখানে যেটা বড় সমস্যা, যে মাদ্রাসায় এত সব তরুণ শিক্ষার্থী মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে তারা তাদের জীবন জীবিকার, এই আধুনিক সমাজে জীবন জীবিকার প্রস্তুতির জন্য তারা কতখানি প্রস্তুত হতে পারছে, এবং তার সামগ্রিক যে অভিঘাত সারা সমাজে সেটা কি হতে পারে, সেটা একটা বড় সমস্যা। আর একটা আমরা চাই একটা ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা যদি হয়, তাহলে এই সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত, সরকারি অর্থায়নপ্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষাও একটা থাকবে। তাহলে এই দুটোর মধ্যে আনুপাতিক সমর্থন এবং আনুপাতিক হার ইত্যাদি কি হবে, সেই সব আলাপ আলোচনা আমরা এড়িয়ে যেতে চাই সযত্নে, সেটা করতে চাই না। সুতরাং এইসব সমস্যা নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনা হয় না। তো এখন কথা হচ্ছে যে ইতিহাস 1975 থেকে এখন 2022 সাল পরে, এই ইতিহাসটা তো আমরা নতুন করে লিখতে পারবো না। মাদ্রাসা এখন আমাদের শিক্ষার একটা অংশ, এবং এটা একটা সামাজিক চাহিদা তৈরি হয়ে গেছে। তাহলে এই দ্বন্দ্বটা আমরা কি করে, যে নীতিগত দ্বন্দ্ব একটা দাঁড়িয়ে গেছে। তো সেখানে আমি বলবো যে আমরা যদি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আমাদের যে সাধারণ যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেটা যদি মানসম্মত, সকলের জন্য অভিগম্য এবং সকল এলাকায় প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায়, তাহলে এই দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে। মাদ্রাসা চাহিদা থাকবে, মাদ্রাসাও থাকবে, কিন্তু অধিকাংশ তাহলে সাধারণ শিক্ষায়, মানসম্মত শিক্ষায় যেতে পারবে। তো তারপরে যাই পরেরটাতে, শিক্ষা শাসন এবং অর্থায়ন। সেখানে 2010 সালের নীতিতে বিকেন্দ্রায়নের কথা বলা হচ্ছিল, এবং সরকারের, রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব অন্তত 8ম শ্রেণী পর্যন্ত পুরোপুরি দায়িত্ব, এবং পরে অন্তত সুষম একটা সুযোগের ব্যবস্থা মানসম্মত, পরে পুরোপুরি সরকারের দায়িত্ব না হলেও একটা নিয়ম কাঠামোর মধ্যে এনে, সেটাই বলা হচ্ছিল, কিন্তু সেটা তো আর হয়নি। তো একটা যে জিনিস আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, সরকারি যে বিনিয়োগ বা অর্থায়ন, সেটা সমস্ত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমরা সবচেয়ে নিচে, এবং অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমরা সবচেয়ে নিচে, এবং এই বিনিয়োগে আমরা মানসম্মত বা সুষম শিক্ষা পেতে পারি না। এবং এটার জন্য যে আমাদের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ট্যাক্স জিডিপি রেশিও যেটা, সেটা একটা বড় সমস্যা।
তাই আরেকটা জিনিস হলো যে সুষম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসম্মত শিক্ষার জন্য আমাদের একটা বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থা দরকার। প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো দায়িত্ব দিতে হবে, কর্তৃত্ব দিতে হবে, কিন্তু সেদিকে আমরা এগোই নাই। আমরা পুরোপুরি একটা টপ ডাউন কেন্দ্রীয় একটা ব্যবস্থা, এবং এটাতে আমরা আমাদের সংবিধান লঙ্ঘন করে যাচ্ছি। সংবিধানের 59-60 ধারায় আছে প্রতি এলাকায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তাদের নিজেদের এলাকার উন্নয়ন এবং সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, তারা বাজেট তৈরি করবেন, সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন। আমরা সেদিকে মোটেই যাচ্ছি না, আমরা পুরোপুরি কেন্দ্রায়িত ব্যবস্থার মধ্যে আছি। আর কথা হলো যে আমরা যদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে বলি, বাজেট যদি বাড়িয়েও দেই, বর্তমানে এই যে কাঠামো আছে সেটা যদি মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে কিন্তু ওই অর্থ খরচ করা যাবে না ঠিক মতো। তো সেটাই, এইগুলো বড় সমস্যা। তো এগুলোর জন্য আবার সেই রাজনৈতিক একটা বোঝাপড়া, রাজনৈতিক একটা সমাধান বের করতে হবে এই নতুন পথে এগোনোর জন্য। তো এখন আরেকটা জিনিস যেটা দরকার আমার মনে হয়, শেষ স্লাইডে, পরের স্লাইডে যাই, সেটা শিক্ষকদের নিয়ে আমাদের নতুন, পরের স্লাইড, নতুন চিন্তা ভাবনা করতে হবে। মানে যে কোনো রকম সংস্কার আমরা করতে চাই, সেটা শুধু শিক্ষকদের দ্বারাই হতে পারে। শিক্ষকরা যদি যোগ্য হন, আমার পরের স্লাইডটা নেক্সট স্লাইড, পরের স্লাইড। তো শিক্ষকদের আমরা কি করে যোগ্য, দক্ষ, তাদের মান সম্মান, তাদের পারিতোষিক, তাদের প্রস্তুতি, তাদের কৃতিত্বের বা তাদের কাজের পরিমাপ, মান, এইগুলো আমাদের দেখতে হবে। তো আমরা সেই গতানুগতিক ধারায় চলছি, এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি না। এগুলো নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দিচ্ছে না। আর এটা একটা কিছুটা আমাদের বইয়ে যেটা দেখছি আমরা, কিছুটা এটা দক্ষিণ এশিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য। এইখানে ওই আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লয়ার হতে হলে প্রফেশনাল প্রস্তুতি দরকার হয়, সার্টিফিকেশন পেতে হয়। কিন্তু শিক্ষক যে কেউ একটা কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষক হতে পারেন, তারপরে তাকে 1 বছরের জন্য ট্রেনিং এ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে আমরা দক্ষ, যোগ্য এবং মেধাবীদের আমরা শিক্ষকতায় পাচ্ছি না। তো সেটার জন্য একটা নতুন উদ্যোগ, নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে। কিছু কথা এখানে বলা হয়েছে, তো সেটাও একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমরা এইরকম একটা পরিবর্তন, একটা 10 সালা পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। তারপরেরটাতে যাই, তো শেষ স্লাইড এটা। তাহলে এইসব করতে হলে আমরা মোটামুটি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা একটা সবকিছুই একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার, রাজনৈতিক একটা সমঝোতার ব্যাপার, রাজনৈতিক বোঝাপড়া করে আমরা যদি ঠিক করি যে আমরা এগোতে হবে এই দিকে, তাহলে প্রথমত আমাদের 6টি বিষয় বলতে চাই। প্রথমত আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে আমাদের এই একটা সোনার বাংলা, একটা প্রগতিশীল উন্নত সমাজ গড়তে হলে শিক্ষার ভূমিকাটা প্রধান। শুধু জিডিপি বাড়ানো আর মেগা প্রজেক্ট করলে হবে না, আমাদের শিক্ষার যে ভূমিকা সেটাকে স্বীকার করে নিতে হবে, এবং সেটা একটা অদূরদর্শী রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে শিক্ষাকে। তারপরে আমাদের একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে শিক্ষার জন্য, একটা কম্প্রিহেন্সিভ এডুকেশন সেক্টর প্ল্যান, যেটা আমাদের নেই। 2030 সালের লক্ষ্য সামনে রেখে 2041 সালে যে আমরা উন্নত দেশ হতে চাই, সেটা সামনে রেখে আমরা কি করে একটা পরিকল্পনা করতে পারি, এবং সেটা কে করবে, কিভাবে হবে, সেটার জন্য আমরা শিক্ষাটা এখন কিন্তু অভিভাবকহীন হয়ে গেছে, শিক্ষায় কেউ নেতৃত্ব দিচ্ছে না। তো সেই জন্য আমরা একটা যে নীতিতে যেটা বলা হয়েছিল 2010 সালে, একটা স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করে সেটা একটা মূল একটা চালিকা শক্তি হিসাবে গাইড করার জন্য, নির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটা ভূমিকা রাখতে পারে, একটা সামগ্রিক শিক্ষা খাত পরিকল্পনা তৈরি করা। আর বিদ্যালয় শিক্ষাটা একটা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসতে হবে, যাতে সামগ্রিকভাবে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যায়। এবং একটা মন্ত্রণালয় আনা মানে আরো কেন্দ্রায়িত করে ফেলে না, একটা বিকেন্দ্রায়িত করে
মন্ত্রণালয় থেকে শুধু পলিসি গাইডেন্স কিভাবে দেওয়া যায় সেটা চিন্তা করতে হবে, এবং শিক্ষা প্রশাসনকেও আরো বিকেন্দ্রায়িত একটা, যে অন্যান্য উন্নত দেশে ইস্ট এশিয়ার কথা বলেছেন প্রফেসর রহমান সুবহান, সেখানে মানে একটা জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষর মতো আমাদের দেশেও একসময় এই ধরনের একটা ধারণা ছিল, সেই দিকে আমাদের কিভাবে যাওয়া যায়। তারপরে শিক্ষকদের ব্যাপারে যেটা বললাম, একটা নতুন রাষ্ট্রীয় একটা পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে শিক্ষকরা রোল মডেল হতে পারেন তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং সমস্ত রকম সংস্কার উন্নয়নে তারা ভূমিকা রাখতে পারেন তাদের যোগ্যতা দক্ষতা নিয়ে। তো সেই কথাগুলো আমি বলতে চাই, কিন্তু এগুলো করতে হলে আবার সেই মানে একটা রাজনৈতিক একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, একটা সোশ্যাল কম্প্যাক্ট, একটা সামাজিক একটা আন্দোলন, সামাজিক একটা চুক্তিতে যেতে হবে এবং সেটায় রাষ্ট্র এবং নাগরিকরা মিলে এরকম একটা উদ্যোগ নিতে হবে, তাহলেই সেটা সম্ভব হবে। সেজন্যে সকলকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমি শেষ করছি, ফজলে হাসান আবেদ আমাদের বইয়ের ভূমিকায় বলেছিলেন যে আমাদের এখন বর্তমান সময়ে এই নতুন শতাব্দীতে শিক্ষা মানে মানবিক অগ্রগতি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের ধারণাটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা যেন আমরা পেছন দিকে যাচ্ছি এবং শিক্ষাটাও সেই পেছনে যাওয়ায় যেন অবদান রাখছে সামনে যাওয়ার চেয়ে। তো আমরা শিক্ষা যে সামনে যাওয়ার জন্য, মানবিক উন্নয়নে সামনে যাওয়ার জন্য যে শিক্ষার যে ভূমিকা, শিক্ষা কি করবে সেই ভূমিকাটা আবার উদ্ধার করে আনতে হবে। সেই জন্য আমাদের সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সংকল্প দরকার। ধন্যবাদ, আমি একটু বেশি সময় নিলাম বোধহয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ। আমরা আসলে আপনার প্রেজেন্টেশন উপভোগ করছিলাম এবং খুব অল্প সময়ের ভিতরে আপনি বেশ কিছু মানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটগুলো নিয়ে, চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে। আমরা সেগুলো আসলে শুনতে পেলাম। রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি আপনি প্রতিষ্ঠানগত, সমন্বয়গত, প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন। একই সাথে শিক্ষায় বিনিয়োগের দুর্বলতার কথা আপনি বলেছেন এবং একই সাথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশও আপনি দিয়েছেন, যেমন জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তৈরি করা যেতে পারে, যেটা কিনা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের একটা উপাঙ্গ হতে পারে সেটি বলছেন, এবং সর্বশেষে যেটা বলছেন যে শিক্ষা যেন মানবিক উন্নয়নের হাতিয়ার হয়, সেই লক্ষ্যে আসলে সকলকে কাজ করা। ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান এই কিনোট প্রেজেন্টেশনটির জন্য। আমরা এখন আমাদের যে সম্মানিত যারা ডিসকাসেন্ট রয়েছেন তাদের কাছে যাচ্ছি। তো তাদের ভিতরে এখানে উপস্থিত আছেন এখন জনাব ইরেশ ওমর জামাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ডেইলি স্টার। আমি তাকে তার বক্তব্য Mojim bhai, Dr. Binayak Sen has another program, Okay. so he has to leave. Okay. ওকে দিন না আগে প্রথমে, তাহলেই ভালো হয়। Okay, Dr. Then I'd like to request Dr. আমি বলছেন জি না, আমাকে একটু সেকেন্ড রাখেন, আমি এখন অফিসে আছি, সো আচ্ছা ঠিক আছে। আমি সেক্ষেত্রে আমি জনাব ইরেশ ওমর জামাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ডেইলি স্টার, আপনাকে আপনার বক্তব্য 6-7 মিনিটসের ভিতরে রাখার জন্য বলছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আগেই বলেছিলাম ডাক্তার সোভানকে যে আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট ইন এডুকেশন, but fortunately I've been around a few people who are experts. Dr. মঞ্জুর আহমেদের লেখা পড়ে অনেক কিছু শিখেছি। সো পলিসি লেভেলেও আমি ওরকম, উনি বারবার বলেছে পলিটিক্যাল উইলের ব্যাপারটা, দ্য নেসেসিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট, বাট আমার কাছে টু অ্যান এক্সটেন্ট এখানে মনে হয় যে ফ্রিয়ারের যে কিছু আর্গুমেন্ট ছিল, পাওলো ফ্রিয়ারের ইন দ্য পেডাগজি অফ দি অপ্রেসড, যে এডুকেশন অপ্রেসড ক্লাসকে যে ওয়েপন গুলা দেয় অর টুলস গুলা দেয়, সেটা পারহ্যাপস আমাদের পলিটিক্যাল ক্লাস খুব ভালোভাবেই বুঝে, উইচ ইজ পারহ্যাপস ওয়ান রিজন ওয়াই এই ড্রাইভটা অর পলিটিক্যাল উইলটা ইজ মিসিং। তারপরেও গভর্নমেন্ট থেকে অবভিয়াসলি আসতে হবে, বাট আমার কাছে তারপরেও মনে হয় যে
প্যারেন্টসদের রোল এবং বাকি সোসাইটির রোল এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড টিচারদের ব্যাপারটা যে উনি বললো, আমার পার্সোনাল লাইফে আমি যেটা দেখেছি যে বেস্ট টিচার তারাই হয় যাদের আসলে টিচিং এর উপর একটা ইন্টারেস্ট আছে, দে লাভ টু টিচ। আমার মাও একজন প্রফেসর ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির। আমি তার স্টুডেন্ট একদমই না, বিকজ হার বিং মাই মাদার মেন্ট যে আমি একদম অন্য ডিরেকশনে দৌড় দিতাম। বাট আই স থ্রু আউট হার ক্যারিয়ার হাউ শি লাভ টু টিচ। এবং আমার ফেভারিট টিচার যে পুরা লাইফ টাইমে, উনি এখন বাংলাদেশের অডিটর জেনারেল এবং ডিরেক্টর জেনারেল। কিন্তু আমি কিন্তু এট দ্যাট টাইম আই হ্যাড নো আইডিয়া যে ওনার লেভেলটা কোথায়। The reason he taught was because he loved to teach. তো আপনি যখন ডাক্তার আহমেদ যেটা বললো, আপনার যখন অ্যাজ এ টিচার ইউ আর ওয়ারিড অ্যাবাউট your finances and your resources, how can you enjoy teaching? And if that is lacking, then how will the students be inspired? Role model for students is something that is greatly missing in our society এখন. Who are the role models? What are the things that we appreciate? Why is it যে আমরা দেখছি পলিটিক্যাল ক্লাস বলেন, যেই ক্লাসই বলেন না কেন, তারা তাদের ইল গটন ওয়েলথ এবং সেটার মেটেরিয়াল যে গেইন হচ্ছে সেটাকে ফ্লন্ট করছে, and we are all appreciating that. Why are these values appreciated এখন instead of other things? Role modeler absence তো definitely একটা reason for that. At the same time, schooling তো আপনাকে একটা ideal self এর image তৈরি করা উচিত, right? What is an ideal person? Perhaps that person is humble, honest, etc. এই ethics বলেন, morality বলেন, সেগুলা যদি মিসিং থাকে এডুকেশন সিস্টেমে, যেটা আই উড সে ইজ গ্রেটলি মিসিং। আমি নিজে ইংলিশ মিডিয়ামের একজন স্টুডেন্ট। আমি এখন যখন দেখছি অন্য মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের, আই হ্যাভ টু অ্যাডমিট যে ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা অনেক ভালো এডুকেশন পাচ্ছে। পারহ্যাপস দ্যাট ভ্যারিজ অ্যাজ ওয়েল ফ্রম স্কুল টু স্কুল, বাট দ্যাট ইজ আ রিয়ালিটি। তো বাট ইভেন সেইখানেও কিন্তু আপনার কিন্তু কিছু বেসিক জিনিস যেটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সেগুলা কিন্তু মিসিং। এবং আরেকটা জিনিস খুবই বেশি মিসিং ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াই। Why should children get educated? Why should we teach them? এই কোয়েশ্চেনটার কি আমাদের কোনো অ্যান্সার আছে? এই যে আমরা বলছি যে এক এক লেভেলের এডুকেশন হচ্ছে পারহ্যাপস হচ্ছে টু অ্যান এক্সটেন্ট যে ডিগ্রি অ্যান্ড জব, এই দুইটা পারপাসে। সো ডিগ্রি অ্যান্ড জবেও ইভেন আপনার আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা ব্রড হচ্ছে না কেন? জবের জন্য এডুকেশন কেন দরকার? সো দ্যাট ইউ বিকাম কম্পিটেন্ট, সো দ্যাট ইউ বিকাম স্কিলড। Job, why would I pay someone to do something? One reason is because no one else is going to do that. The second reason is because no one else can do that. No one else has the capacity or the qualification to do that. So you have to become qualified, not get a degree which says, you are this. Because once you get there, what happens then? What if you cannot perform that task? এই রিজন গুলা। সো অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম আবারও রিটার্নিং টু ফ্রি এয়ার, একটা উনি কথা বলেছিল যে if a child does not have the curiosity to acquire knowledge about something, then that will not work. So এই কিউরিওসিটিতে ইন্সপায়ার করতে চিলড্রেনদের ভিতর, এবং চিলড্রেন আর অলরেডি মোর কিউরিয়াস দেন আস, we are perhaps more cynical than them, but they have more curiosity. So ওই কিউরিওসিটি গুলা আমাদের তো ইউজ করতে হবে। ওই কিউরিওসিটি গুলা ইউজ করার জন্য যে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর যে ড্রাইভটা টিচারদের থাকতে হবে, সেটা আমাদের এখনো আসলে খুব গ্রেটলি মিসিং। টিচারদের অবভিয়াসলি প্রফেসর আহমেদ যেটা বললো যে ট্রেনিং এর ব্যাপারটা, কোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারটা, অ্যান্ড রেমিউনারেশন অ্যান্ড স্টেটাসের ব্যাপারটা, দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলাম কানাডাতে। আমার একটা খুব ডিফিকাল্ট ক্লাস ছিল, ইট ওয়াজ কল ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনোমেট্রিক্স। আমি ওই ক্লাসে আমার প্রফেসরকে বারবারই বলতাম যে আই ইউজ টু বি ওয়ান অফ হিজ ফেভারিট স্টুডেন্ট, ক্লাস ফ্রন্ট রোতে বসতাম, অ্যান্সার দিতাম প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে। বাট একদিন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে প্রফেসর, এই মডেলগুলোর সাথে তো রিয়ালিটি ম্যাচ করছে না। অ্যান্ড হি সেড এক্স্যাক্টলি, keep asking that question and you will learn more than you would learn in my classroom. Unfortunately, I cannot go into the discussion about this. And pore I discussed this matter onar sathe bayre, and he mentioned যে administration
কতটা বড় হয়ে যাওয়ায় মানে প্রফেসরদের ফ্রিডমটা একটু কমে গিয়েছিল, সিলেবাস আবারও স্টিক টু দ্য সিলেবাস জিনিসটা বেশি হয়ে যাচ্ছিল ইভেন ওয়েস্টেও। সো ওইখান থেকে and he told me something যে self learning is the best learning, is the best form of learning, and মানে what we as professors should encourage you people is obviously share our knowledge with you but inspire you to pursue self learning, self knowledge. If you don't learn something by yourself, if you do not want to learn something by yourself, you will forget it. কেউ তোমার সামনে দাঁড়ায় কনস্ট্যান্টলি তো বলতে পারবে না যে হ্যাঁ এটা মনে রাখো, এটা মনে রাখো। only when you're inspired to, তো ওই ইন্সপিরেশনের জায়গাগুলো কোথায়? আমরা আজকে এখন দেখছি আমাদের দেশে যে কোয়েশ্চেন আর কোনো কমেন্টের জন্য টিচারের সরকার তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই সিচুয়েশনে কি অন্য টিচাররা কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আর কোনো ধরনের লিবার্টি নিয়ে টিচ করতে পারে? নট নেসেসারিলি চ্যালেঞ্জিং দ্য গভর্নমেন্ট, নান অফ দ্যাট। আপনি এডুকেশন জায়গাটার একটা পারপাসটা কি? চ্যালেঞ্জিং এভরিথিং, রাইট? আমরা যখন স্কুলে ছিলাম তখনই আমরা ফিজিক্স ক্লাসে শিখতাম যে নাথিং ক্যান এক্সিড দ্য স্পিড অফ লাইট। কিছু বছর পরে কিন্তু আমরা দেখলাম যে সায়েন্টিস্টরা কিছু করে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলো যে থিওরিটিক্যালি ইট ইজ পসিবল। there is a practical side, there is a theoretical side, but everything can be challenged because আমরা আজকে যা জানি সেটা perhaps will be wrong in the future. সেই চ্যালেঞ্জ করার স্পেসটা কোথায়? টিচারের কমেন্টে যদি সরকার অফেন্ডেড হয়, টিচারের কমেন্টে যদি স্টুডেন্টরা অফেন্ডেড হয়, এক টিচারের কথায় আরেক টিচার অফেন্ডেড হয়, স্কুলের ভিতরে স্টুডেন্টের কমেন্টে যদি অফেন্ডেড হয়, ইনক্লুডিং ইউনিভার্সিটি, আবার ওই পলিটিসাইজেশন অফ দ্য ইউনিভার্সিটি, যেটা হ্যাজ মানে পারহ্যাপস মানে ক্রিয়েটেড দিস সিচুয়েশন যেখানে কিছু কোয়েশ্চেন, কিছু রেলম অফ কোয়েশ্চেনিং, কিছু রেলম অফ ডিসকাশন ইজ টোটালি ব্যান্ড, আদারওয়াইজ ইউ উইল গেট ইনটু সিরিয়াস ফিজিক্যাল ট্রাবল। তো এইরকম একটা সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে কিউরিওসিটি, উইচ শুড বি দ্য সেন্টার অফ এডুকেশন, সেই জায়গাটা যখন অ্যাবসেন্স থাকে তখন বাকি জিনিসগুলো তো বাদই দিলাম। আরেকটা বিশাল জায়গা হচ্ছে গিয়া ফান্ডিং। অবভিয়াসলি ফান্ডিং আমাদের এখানে তো খুবই কম, এবং সেটা টু এন এক্সটেন্ট দেখায় আমাদের আসলে প্রায়োরিটিস কোথায়। এবং যতই আমরা শুনি না কেন পলিসি লেভেলে যে আমরা এটা করতে চাই ওটা করতে চাই, উইদাউট ফান্ডিং এবং ইন দি প্রেজেন্স অফ এরকম ল্যাক অফ ফান্ডিং, এটা অ্যাকচুয়ালি বুঝায় যে আমাদের ওই ড্রাইভটা নাই। আমি জাস্ট একটা জিনিস বলতে চাই যে এডুকেশনের একটা রিজন পারহ্যাপস আমাদের দেওয়া দরকার স্টুডেন্টদের, যে ইটস টু ফাইন্ড দ্য ট্রুথ। I have, there's this really favorite comment of mine: the sun of truth is the only guiding beacon civilization has at its disposal. If we are to flourish in reality, we must ultimately use it to chart our course. To do otherwise is to drift aimlessly in the dark, decoupled from the real world and hearkening to every imagined wave. It reminds me of our situation right now. যতই আমরা এরকম ইমেজ নিয়ে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে করি না কেন, দ্য রিয়ালিটি ইজ হোয়াট? দ্য রিয়ালিটি ইজ যে ডিসপ্যারিটি বাড়ছে, ইনইকুয়ালিটি বাড়ছে, এডুকেশনে হোক অন্য সেগমেন্টে হোক সোসাইটির। ইনফ্যাক্ট আমার কাছে তো মনে হয় যে এখন যে স্কুল ক্রাইসিস বলেন আর ইউনিভার্সিটি আর এডুকেশন ক্রাইসিস বলেন, ইট ইজ এ রিফ্লেকশন অফ দ্য গ্রেটার সোশ্যাল ক্রাইসিস দ্যাট উই হ্যাভ। এন্ড এই ক্রাইসিসের মধ্যে আমাদের এই রিয়ালিটি যদি আমরা না একসেপ্ট করতে পারি, এবং আমরা যদি স্টুডেন্টদেরকে না শিখাতে পারি যে দ্য রিজন ফর ওয়াই ইউ আর গেটিং এডুকেটেড ইজ সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড and perhaps share that understanding with other people, so that through that understanding of reality we can change the reality for something better. এই পর্যায়ে যদি আমরা না আসতে পারি, আমরা নিজেরাই ডিনায়ালে থাকি, পলিসি লেভেলে বলেন, প্যারেন্টস লেভেলে বলেন, টিচার লেভেলে বলেন যে এভরিথিং ইজ ওকে এন্ড অল অফ দ্যাট, তাহলে আমরা কিভাবে এক্সপেক্ট করতে পারি স্টুডেন্টদেরকে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেওয়ার জন্য? আমি এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ ইরেশ জামাল। আমার কাছে আপনার বক্তব্য ভালো লাগলো এই অর্থে যে আপনি অনেকগুলো বাস্তব উদাহরণ টেনে আপনার নিজের লাইফ থেকে, পরিচিতদের মধ্যে থেকে অনেকগুলো বাস্তব এক্সাম্পল আপনি তুলে ধরেছেন, এবং শুরু করেছেন আসলে প্যারেন্টস এর রোল দিয়ে, এরপরে রোল মডেল, টিচারের রোল মডেল হওয়া এবং কোশ্চেন করা, সবসময় ওয়াই কোশ্চেন করা, চিলড্রেনদের কিউরিসিটি ব্যবহার করা, সেলফ লার্নিং প্রসেসকে আপনি এমফাসাইজ করেছেন।
আবার একই সাথে আপনি টিচারদের মুক্ত বক্তব্য রাখবার ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ সেই বিষয়গুলো নিয়েছেন এবং সার্বিকভাবে বলছেন যে অন্যান্য ক্রাইসিসের একটা বড় কারণ এই এডুকেশন সেক্টরের ক্রাইসিস। সেটাও আসলে একটা নতুন ভাবে পুরো জিনিসগুলোকে দেখবার খোরাক যোগাচ্ছে। আপনাকে ধন্যবাদ আপনার বক্তব্যের জন্য। আমি এই পর্যায়ে ডক্টর বিনায়ক সেন, ডিরেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিআইডিএস, বিনায়ক দা আপনাকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। I think we'll have a chance of discussing this book in greater details in some other forum, possibly in the context of South Asia. And I really welcome Professor John Richards, Dr. Manzoor Ahmed, and Shahidul Islam to present these very rich findings of this study at BIDS in some point in near future, because it merits greater attention. And I used to work with Pratham at some point in Bihar when I was working a little bit on behalf of the World Bank, trying to improve their statistical system. And so in that connection, I met Rukmini, and I used ESR survey results for writing a paper called Regional Differences in Human Development in India for the India Lagging Region report of the World Bank. So, but interesting is that in page 49, you will see a very interesting graph, state level ESR grade 3 reading mathematics score and ranked by per capita GDP. You'll see that Himachal Pradesh has the highest sort of grade, and Tamil Nadu is one of the lowest, in fact, lower than Bihar. It's not only 2018, but also in other years, we have seen this. So contrary to our common understanding that Southern India is doing very good in basic education, that's not being borne out by the ESR data. So, and as a result, so Tamil Nadu and Himachal Pradesh were included in the global PISA test for some years, but India has discontinued that practice, and now Tamil Nadu is no longer part of PISA. Only probably Himachal occasionally appear in the PISA. But suffices to say, no other sort of country in South Asia participates except Himachal Pradesh in PISA. So that is something is very striking. Yeah, and Professor Remansovan has rightly, drew the parallel between Southeast Asia and South Asia, and there in Southeast Asia, as several countries are participants in PISA. The book deals with so many issues, and particularly the presentation by Professor Manzoor Ahmed deals with so many issues. So it's very difficult to sort of respond to these issues really in depth and in a given time frame. আমি খালি বলতে চাই যে বাংলাদেশের যে প্রোগ্রেসটা হয়েছে, that was not driven by human capital in the classical sense of the term. It is not driven by threshold level human capital, by which we mean that secondary level of education. But basic primary education played an important role in the spread and adaptation of Green Revolution. 70s, 80s, there are papers which show the basic primary education thakate, the farmers could easily adapt and better understand and so on. So that played a role. Secondly, we checked with ready-made garments industry,
Also, I think reading levels and basic numeracy and literacy is needed. In fact, Professor Mushfiq Mubarak of Yale University has a seminal paper with Rachel Heath, where they show that the proximity to garments industry creates more demand for secondary girls' education than just placement of secondary stipend schemes. তারা বলতে যাচ্ছে যে বৃত্তি দেওয়ার যে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে যে ছাত্রীদেরকে মিডিয়াম পোস্ট প্রাইমারি এডুকেশনে অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয় যখন একটা শিল্প কলকারখানার কাছাকাছি তারা থাকে, কারণ তারা দেখে যে ওখানে তারা চাকরি পাওয়ার চান্স বেশি। So they were emphasizing the demand side of the educational progress. So বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একেবারে বলা যাবে না যেটা হিউম্যান ক্যাপিটাল ড্রিভেন গ্রোথ, বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যাবে না যে ইট ওয়াজ ইনডিফারেন্ট টু হিউম্যান ক্যাপিটাল, কারণ এখানে একটা রোল হিউম্যান ক্যাপিটালের ছিল, whether you consider green revolution or you consider ready-made garments expansion. Thirdly, যদি রেমিটেন্সের ইয়েতেও দেখেন প্রোফাইল অফ দ্য international migrants, সেখানেও দেখা যাচ্ছে প্রায় 70% have kind of at least primary education, and many of them have secondary education. So this education, what I'm trying to get at, যে এডুকেশনের এক্সপানশন দেখছি বা যে ধরনের কোয়ালিটি দেখছি, that may be driven by the stage of economic development we are in. আমরা যদি আমাদের স্টেজ অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা যখন রিলেটিভলি আনস্কিল লেবার থেকে রিলেটিভলি স্কিল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন এন্ড এক্সপোর্টসে যাবে বা এনভায়রনমেন্টে যাবে, তখন there will be a pressure, political economic pressure to change the system. It cannot be brought about by creating commission or creating a package of policies and just by supply side pushes. So সেই অ্যাসপেক্টটা, ডিমান্ড অ্যাসপেক্টটা আমার মনে হয় আরেকটু আমরা হাইলাইট করতে পারি। আরেকটা বিষয় আমি বলছি, যেটা হচ্ছে যে পভার্টি ইজ no doubt a barrier, serious barrier to getting primary and secondary education. কারণ দেখা যাচ্ছে যে among the dropouts, most of the dropouts are from the poorest household, এবং most of the dropouts are from the marginalized ethnicities, remote areas, and unfavorable agricultural environments. So povertyর সাথে, geographical poverty or household povertyর সাথে there is an interface with the enrollment and continuation of a particular education stream. So it is a serious problem, but that cannot be only resolved through the education side. That has to be resolved through economic interventions. The one point which Manjur Bhai has highlighted is the problem of how to deal with madrasa education. We did a background paper for the 7th 5-year plan, educational returns for Bangladesh, etc. And there we showed that the female students in the madrasa education, we could not differentiate between Aliyah and Qaumi streams because of the lack of identification of that variable in the data. But it showed that the female students in the madrasa stream has the lowest return সাথে we compare. So English medium has higher sort of return, Bengali has then the second, and the madrasa is third, but within the madrasa, female madrasa students have the lowest.
ডক্টর বিনাকশন সম্ভবত লাইন কিছুটা আনস্টেবল ওনার শোনা দিকে। যাচ্ছে না না, ওনার লাইনটা সম্ভবত একটু আনস্টেবল, আমরা ওয়েট করছি। Sorry, I got disconnected or whatever. So the problem is that these madrasa girls would be forced to be choosing the adolescent marriages, early marriages, and I think there is a very good connection between the poverty madrasa education or lower quality education and early adolescent marriages in Bangladesh. So that has also social effects. The book has discussed the chronic quality deficit and suggested in page, I think I marked it, the 10 points, which I liked, 10 commandments for educational reform. So 10 commandments, and if I understood in page 192, if I understood, the linchpin of the 10 commandments is to seek out to the teachers as the driver of change. And that is a very important point. My father was a teacher. He was the architect of vocational education in Bangladesh. He was the founding principal of a technical training center in Darussalam, Dhaka, and he set up other technical institutes from Pakistan days. So question is that how you make teachers, and particularly vocational training teachers, to be the main driver of change. Because we cannot expect that all stream will have the chance to attend tertiary education stream. Common good, of course, the concept of common good can be applied up to at least 12 class of education. But we have not recognized that, as Manzoor Bhai said, that our constitution has 4 principles, and it had a clear article, compulsory primary education. But we have not recognized education, basic education, as common good, to be given to all citizens, irrespective of their economic status, like basic health as a common good, to be given to all citizens. It is being now recognized during the COVID. না গরিব ধনী সবারই বিনা পয়সায় টিকা দিতে হবে, তো তেমনি গরিব ধনী নির্বিশেষে সবাইকে বেসিক এডুকেশন দিতে হবে. We have not recognized that. So I don't know how to, because I don't see, when I see commercialization of education, even in public school টিচাররা ওনারা তো পড়াচ্ছেন বাণিজ্যিক ভাবে, কোচিং সেন্টারে পড়াচ্ছেন on the side, পড়াচ্ছেন তো এটা করে, they are not giving time to even the best of the schools in Dhaka city. এটা কিভাবে, এটা পলিটিক্যাল শুধু নয়, it's not a matter of political commitment. There is something else, and we need to find out what it is. কারণ এখানে তো আমরা দেখছি যে ভালো ভালো স্কুলে, আচ্ছা, we all know the English medium education are for the elite, and they tend to be higher quality than the Bengali education. Not always, but sometimes, most of the times. But even then, I don't want to name the schools. 6, 7, 8 এর পরে তারপরে ও লেভেল যখনই শুরু হয় তখন তো সব প্রাইভেটে পড়াশোনা করে। ও লেভেল এ লেভেল তো কোনো স্কুলিং কন্ট্যাক্টই হয় না। Everybody goes to the coaching of the O level and coaching of the A level. So সেখানেও তো আমি দেখছি যে একটা there is a deterioration of standard, ethic, and the kind of thing যেটা মঞ্জুর ভাই is concerned about. So I don't know what to say.
1970 সালে in 1970 Amartya Sen had a paper called The Crisis of Indian Education. This is a very good paper to consult with. সেই পেপারে অমর্ত্য সেন বলছেন যে why India lagged behind China or other advanced countries. He cited the social divide, caste mentality is a primary determinant of lagging problem. So what is our problem? Why we have commercialized from class 5, class 8, class 10, English medium, Bengali medium? I don't know. Even maybe in Alia Madrasa there is a coaching system. I don't know. We have not researched it. So we need to find out what is the problem. We cannot just blame the policy establishment. I think they are to take the most of the blame, but they are not the only ones here. 2010 এডুকেশন পলিসির কথা মঞ্জুর ভাই বলেছেন, why এটা কেন হলো না, কেন ইমপ্লিমেন্ট করা গেল না, কেন এটার যে অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করা গেল না? I remember there was a discussion when I said যে আচ্ছা can Bangladesh be part of PISA? সেটা করলে তো একটু ভালো হয়, একটু প্রেসার হয়, একটু বেশ উচ্চ পর্যায়ের যারা পলিসি নির্মাণ করেন তাদের সাথে, কিন্তু সেটা শোনা হলো, কিন্তু এটা হলো না। কেন হলো না? আমি ঘুরে ফিরে আসছি চিন্তায় যে আমাদের যখন ইকোনমিক, maybe I am economically deterministic here because I don't see any way out. BRAC non-formal primary education করেছে, ওকে। BRAC এর একটা কোয়ালিটি সেকেন্ডারি স্কুল মুভমেন্ট করতে অসুবিধা কোথায়? Why they cannot, why they will be restricted to 3 to 5 grade only? Why they or BRAC এর মতন যারা আছেন তারা কেন একটা কোয়ালিটি সেকেন্ডারি এডুকেশনের মুভমেন্ট করতে পারবেন না সারা দেশে? তাদেরকে তো কেউ বাধা দেয়নি, সেকেন্ডারি স্কুলিং এ তাদের রোল রাখার ক্ষেত্রে। Why they will be restricted only to 3 to 5? সেটা তো আমরা তো সেই প্রবলেমটা ওভারকাম করেছি। সো এখন সেকেন্ডারি এডুকেশনে এনজিওরা কেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে না? কেন তারা দেখাচ্ছে না একটা মডেল? এই বইতে যে সমস্ত আরো পেডাগজিক্যাল বিভিন্ন কথাবার্তা আছে সেইগুলোকে আরেকটু মানে এক্সপেরিমেন্টাল ভিত্তিতে আরেকটু দেখা উচিত যে কোনটা করলে কি হয়। এখানে অনেক কথাবার্তা কিন্তু আছে, আমি অত রিচ ডিসকাশন আমি সামারাইজ করতেও যাচ্ছি না, ধৃষ্টতা আমার হবে। কিন্তু আমি দেখেছি যে ওখানে আছে যে প্রি স্কুল ওইটা দিলেই হবে না, ওইটা নানান রকমের ব্যবস্থা করতে হবে। তো সেগুলো তো একটু পরীক্ষা করতে হবে, আরসিটি করতে হবে, সাম কাইন্ড অফ। সেই আরসিটিটা করবে কে? এটা করতে পারে একমাত্র ব্র্যাক বা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যারা সম্ভব, যাদের পক্ষে এটা করা। এন্ড আই থিঙ্ক তখন ফান্ডের ইস্যু আসবে যে হাউ টু সাপোর্ট দ্যাট ইনিশিয়েটিভ। সেখানে গভর্নমেন্টের ফান্ডিং, ডোনার ফান্ডিং, নন গভর্নমেন্টাল ফান্ডিং মোবিলাইজ করার প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু আই থিঙ্ক আই ডোন্ট সি যে আমরা এনাফ মানে অ্যাটেনশন দিচ্ছি এই কোয়ালিটি এডুকেশন এন্ড বেসিক এডুকেশন এন্ড কমন পাবলিক গুড, কমন স্কুলিং সিস্টেম, হ্যাঁ, এবং এগুলো। এবং এতে করে যেটা হবে, যেটা শ্রীলঙ্কায় হয়েছে, ইউ হ্যাভ প্রেজড আই থিঙ্ক রাদার আনডিউলি অনেক ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা। How come a country can engage in a civil war and engage in such a corrupt political machinery with such a higher level of basic education? আমরা একসময় ভাবতাম শ্রীলঙ্কা is the champion performer in the realm of human development, কারণ এটা কম্পেয়ার টু ইটস প্রেডিক্টেড ইনকাম লেভেল তারা অনেক বেশি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রেস করেছে। সেরকম বাংলাদেশও প্রোগ্রেস করেছে কম্পেয়ার টু তার জিডিপি লেভেলের। সে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে, সোশ্যাল ইন্ডিকেটর এগিয়ে আছে, এডুকেশন, হেলথে এগিয়ে আছে।
কিন্তু যেটা আগের বক্তা বলে গেলেন যে দেয়ার ইজ সামথিং দেয়ার, যে আমাদের হয়তো রোল মডেল দরকার, আরো বেশি এডুকেশন লিডার দরকার, যেটা মঞ্জুর ভাই এলুড করলেন যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যারা যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পান সেটা মেরিট বেসড হওয়া দরকার, সেটার মধ্যে এক্সেলেন্স থাকা দরকার। I don't know, I don't have the answer, and এখানে প্রফেসর রহমান সুমান আছেন, ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ আছেন, এবং আরো অনেকেই, সরি সাইদুজ্জামান স্যার আছেন, দেখতে পাচ্ছি এখন এই মাত্র, আরো অনেকেই আছেন যারা they will know how to approach the problem. But it's clearly not just the political economy of politics. It's much more beyond that, and we need to think about it. My conservative self tells me that we have to wait till the economic diversification dictates quality changes in our education system. যেটা মুশফিক মুবারক বলতে চাচ্ছে যে ডিমান্ড, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের একটা ডিমান্ড ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট আছে। ওয়ান্স ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রোগ্রেসেস, দ্য ডিমান্ড ফর এডুকেশন উইল। যেমন গার্মেন্টসরা বলছে যে মিড লেভেল ওয়ার্কাররা এখন আমরা বিদেশ থেকে আনতে চাই না, শ্রীলঙ্কা ভারত থেকে আনতে চাই না, আমরা আমাদেরটাই করতে চাই। এই ডিমান্ডটা জেনারেটেড হয়েছে। তেমনি ডিমান্ড জেনারেটেড হয়েছে আইটি সেক্টরে, ডিমান্ড জেনারেটেড হয়েছে এগ্রি বিজনেসে, ডিমান্ড জেনারেটেড হয়েছে কনস্ট্রাকশন সেক্টরে। আজকে দেখেন কনস্ট্রাকশন সেক্টরে স্কিলের কথাটা, আমি লাস্ট এই পয়েন্টটা বলে শেষ করছি। স্কিলের কথাটা, আগে কনস্ট্রাকশন সেক্টরে ইটের উপরে ইট গেঁথে বাড়ি করা হতো, এখন এটা হয় না। এখানে একদম মানে হোলসেল স্ল্যাব এসে বসানো এবং কনস্ট্রাকশন সেক্টরে ট্রিমেন্ডাস স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এবং এর ফলে এখান থেকে সিঙ্গাপুরের বায়াররা তারা ওয়ার্কার নিয়ে যাচ্ছে তাদের দেশে কনস্ট্রাকশন সেক্টর নির্মাণের জন্য। এবং সেখানে আশুলিয়ার দিকে বেশ কয়েকটা কনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউট হয়েছে যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হয় 6 to 9 months অনলি ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। সো কিছু চেঞ্জ আসছে কিন্তু বিভিন্ন স্ফিয়ারে, যেটা মার্কেট ওরিয়েন্টেড হচ্ছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যেটা মঞ্জুর ভাই বলেছেন। সেটা হচ্ছে যে আমি লাইভলিহুড স্কিল বাড়ানোর ক্ষেত্রে, এডুকেশন অ্যান্ড লাইভলিহুড এডুকেশন আর ডিফারেন্ট থিংস। এনিওয়ে, আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, থ্যাংক ইউ। ডক্টর বিনায়ক সেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনফ্যাক্ট একেবারে নতুন আরেকটা জায়গা থেকে ডক্টর বিনায়ক সেন বেশ কিছু আর্গুমেন্টস নিয়ে এসছেন, এবং আমার মনে হয় যে সেগুলো আসলে নতুন করে চিন্তারও খোরাক যোগাবে। এবং একটা বড় যেটা, সেটা হচ্ছে যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ড্রিভেন একটা এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট অর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট, এরকম একটা প্রপোজিশন বেশ কিছু এক্সাম্পল দিয়ে উনি সামনে নিয়ে এসছেন। একই সাথে টারশিয়ারি এডুকেশন কিভাবে ড্রাইভার হতে পারে, ড্রাইভার অফ চেঞ্জ হতে পারে, সেই বিষয়টাকে উনি সামনে নিয়ে এসছেন। এবং ফাইনালি যেটা উনি আলোচনা দিয়ে শেষ করলেন সেটা হলো যে পলিটিক্যাল ইকোনমি, whether it is the only or the main, maybe main, but only may not be the only reason, but there are other reasons. তিনি সেটা সাপেক্ষে বেশ কিছু এক্সাম্পল সামনে নিয়ে এসছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর বিনায়ক সেন আপনার এই সুচিন্তিত বক্তব্যের জন্য। এই পর্যায়ে আমি প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, মেম্বার সিপিডি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ, প্রফেসর ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ ULab and formerly with the Department of English, University of Dhaka, মঞ্জুরুল ইসলাম স্যারকে অনুরোধ করছি তার বক্তব্য রাখবার জন্য। Thank you, Muazzam. Can you hear me? Yes, sir. All right. I apologize for joining late. I had a class which I could not really not attend. I'll be brief. I'll take not more than 7 to 8 minutes. First of all, let me congratulate the three authors. I can see two on my screen, Manzoor Ahmad and Shahidul Islam, and John Lewis. I guess I also saw his name. It's a very important work that you have done. But today's presentation is not on South Asia, but specifically on Bangladesh. And one inclusion, which is very new, has been that Professor Manzoor Ahmad has talked about, if I'm not wrong, because I've seen the slides and not heard his presentation.
You have included higher education or tertiary education in the frame. I also believe that some kind of continuity is needed. It's not just simply primary and secondary that we should deal with education, but we should also have the continuity until the tertiary level is achieved. I'll have 2 or 3 observations, basically, because you just cannot disagree with everything they have done. And all the recommendations are really pertinent to our situation and reality today. And so there is no disagreement anywhere. Only fine-tuning certain arguments, maybe, and adding certain insights into the bargain. And I have been a teacher for a very long time. I have been interested in education. I was also responsible for compiling a very important document called Strategic Plan for Higher Studies, 2017 to 2030, which is there lying somewhere in the file cabinets of the government, has been accepted but not implemented, as it happens in most of the documents in our country. So I have been very interested in education, and Manzoor Bhai knows that. I am totally disappointed by the way education is conducted in our country. And we need not only a paradigm shift, but a leapfrogging into a future which will probably open up possibilities for the real education that our children should get, and not the kind of education they are getting. About today's presentation, let me begin by one definition of this political economy of education in which you have power relations are important. Political economy of education is basically something that treats education as a factor shaped by the power relations between different economic, political, and social groups. Now, we understand the economic, political, and social groups. These are not so nebulous. But when it comes to power relations, we are in the dark. We do not know who are the stakeholders in the power relations, who decide what, and is there any space for education in the minds of those who are involved in power relations. So unless the power relations, no matter whatever their personal aims are or objectives are, if they are not aligned towards the kind of education we are proposing, I don't think anything can ever be achieved. So we have to really redefine and reimagine these power relations, and not crudely in terms of politics of the time or the market situation of the time, but power relations as they exist in different countries, which define the nature of governance and functioning of a country. Economy is also very important. When we talk about education, we should differentiate, I believe, between the economy that we perceive to be empowering, education creating opportunities for economy which would empower people and the nation, and not economy which is aligned to the market-driven forces. As it happens in our country today, economy is defined in terms of the market. And I hear that we should prepare graduates for the market. That seems very crude to me. Education has always produced graduates for whatever they like to do after they pass out. I mean, don't think any graduate likes to idle away his or her time or remain unemployed. But to define the market in today's term is the whole idea of neoliberalism, that certain subjects cannot be read because these are not market friendly. Philosophy, goodbye. Literature, goodbye, because they do not produce any market savvy products or expertise or skills. Now, education is a totality in which you have to have philosophy, arts, liberal education. I don't have to define it. And if you just define things in terms of today's market, then market is not something which is fixed.
Market also changes. Today's market is not tomorrow's market. So if we prepare students for today's market, how will they function when the market itself changes? And if you believe that market is a monolith, we are wrong. Market comprises many layered structures. So we have to also clarify that thing. The next one, and I'm so happy, the authors have focused on the pivotal role of the teachers. I too believe, and I have been advocating for appointing the brightest students from the universities as teachers. You have talked about, and I can see Mr. Shahidul Islam on the screen. He's listening with close attention. And so thank you very much, Mr. Islam. It's a stellar work you have done. And particularly focusing on the role of teachers is so important. And you have also suggested there should be a national pool of teachers, which is something which is very new in our country. A thought itself is new, but whether this will be taken up by the policymakers is something very different. But if we cannot have a pool of the best and the brightest who are trained to do the job with passion, sincerity, and honesty, we cannot achieve any of the goals that we shall come up with. So teachers are important. You have also talked about, and this optimism, Manzoor Bhai, is that we are on track of satisfying the SDG goals or whatever. Now, SDG goal 4, quality education, tells you that teachers should be qualified and education should be quality education. Are we really giving quality education? The kind of certificate and market-driven education that we are giving is not quality education. Otherwise, why our graduates do not have the language ability or the cultural ability to communicate? Why is it they do not have the subject-specific knowledge which are needed of them? Why do you have to depend on super managers from India and Sri Lanka and Korea to do our business for them? And at the end of the day, they are siphoning off $6 billion officially from our country. And imagine our expatriates earn about $24 million. 1/4 is taken away by the super managers. Can't we produce the graduates? Then what about the quality teachers? Quality teachers produce quality graduates, period. That's my belief. So thank you very much for pointing this out. Another thing that I want to tell you about is the learning outcome, the outcome-based syllabus. I teach in a university which regularly gets into kind of a paper chase. I have to fill forms given by IQAC, Institutional Quality Assurance Cell or something, which tells me to write outcome-based syllabuses when I'm teaching Shakespeare. And once I just wrote this line, I hope students at the end of my course will be able to spell Shakespeare with the final E. That was my one-line reply to the outcome-based syllabus. So don't mix oranges and apples. Quality-based outcome, quality-oriented learning should be, of course, your syllabus should be outcome-based. But outcome today is defined by the market. Market's outcome is not the outcome which you need in a knowledge society. I remember a beautiful essay lecture that Emerson, Ralph Waldo Emerson, gave to Harvard University, 1837 or so, in which he talked about education producing man thinking. Man, of course, in those times, Harvard did not have women as students. So producing man thinking. In my mind, that's the definition of a graduate. A person who is able to think on her own and act on her own. Now, if we put an outcome-based syllabus in front of the particular scholar, that would stop the thinking on track. So the idea is to produce a learning outcome
which is acceptable culturally, ethically, by the market, and by the totality of the student's ability to maneuver the learning, they navigate through the learning areas. The ability of a student should be there to understand what this student can do, how much he can achieve or she can achieve, and how much he or she can deliver. So please do something to redefine the outcome in terms of when you apply this outcome to outcome-based syllabus. And then there is another aspect, which is, and thank you very much for including tertiary education and for rightly pointing out that 85% of tertiary education students come from the colleges. When Dhaka University was set up, it was set up on the model of Oxford University. But Delhi University, Calcutta University, they have the colleges which are centers of excellence. The universities only teach graduate students. I do not say that we have to go back to that model, but we have the colleges which are under national university. Fortunately, there is a CEDP, College Education Development Project, which is producing a strategic plan to improve education in these colleges. And I happily agreed to be on the committee. We are looking after the quality part of the 6-part agenda. And hopefully, if these things can be aligned to the strategic plan for higher education, some changes can be achieved. In these quality papers, the stress has been on improving teaching, infrastructure, laboratories, libraries, as well as overhauling the syllabus, including subjects which are important, but not dropping philosophy or subjects which are not thought important in terms of the market. So I hope some changes ultimately can come. 2 last points. I did not find in the whole book, Manzoor Bhai and Professor Shahidul Islam, any mention of culture. Now, political economy of education certainly and by necessity does not deal with culture. But education is something that has to deal with culture. Providing education, pedagogy, for example, or the whole learning process is the cultural process. Let me give you just one example. The stress today is on turning education from teacher-centered to student-centered. Remember, in our culture, teaching has been a gurumukhi vidya. It has always been teacher-centered. And students up to now are tuned towards that kind of education, teacher-centered education. Now, when we make the transition into student-centered education, are we preparing both the teachers and the students for the transition? Are we including the necessary attitude changes, functionalities of teachers, and the responsibilities of both the groups? When you make education student-centered, you entrust students with a whole lot of responsibility of self-learning, self-development, overhauling the behavior of the students towards owning and accepting responsibilities. Are we preparing students for that? And that is very important here. Cultural gap should not persist. Another aspect, for example, environment. Our primary education, I remember the school's setting was very pristine, even in cities. There was always a green around. Environment is a part of our culture. And without an awareness of environment in our syllabuses, even the market-driven syllabuses, we just cannot open up education for the welfare of this particular student. The particular student should have the satisfaction that at the end of the day, education is aligned with a sense of living. And if that disconnect between nature and classroom is enforced, then I believe education will lose track. Other thing, of course, is science. We do not see that science has been socially accepted yet in our country as a solution to everything.
You talk about faith-based education. Faith-based education will always have a quarrel with science-based education. So unless we resolve that culturally, how much of science can be part of the faith-based education and how much of other things can be part of the normal frame education, these things have to be clarified. Science has to be understood as a cultural phenomenon, not simply a technological or scientific phenomenon. Science has to be made meaningful in the lives of the people. Fortunately, technology, which is separate from science, science is predominantly male, science is very predominantly institutional, hierarchical. In relation to science, technology is more people-based. Even women can use technology in our country without using scientific discoveries. So technology can be the go-between, and it can be through technology that we can achieve what science will ultimately achieve. In other words, culturally make students sensitive towards the need for technology and science. And the last one, I'll conclude with that. You have mentioned, and I'm so glad, Manzoor Bhai, I have always found you to be a believer in discourse. You have given the importance on generating public discourse. It never happens in our country. You listen to the public hearings of energy ministries. Whenever you are raising the price of electricity or gas, there is a sham of a hearing by the relevant authorities, where after 3 or 4 days of public discussion, quote unquote public discussion, nothing of the public gets into the other side. It is always ultimately what the authorities have decided that prevails. Now, I want public discourse and education in which multiple voices will play out and decide what is needed and what is not needed. But do you think authorities will always be willing to listen to the voice of the people? I am really alarmed by the bureaucratization of our education ministry. If education is bureaucratized, then that voice will be stifled. Have we done anything to stop education from becoming bureaucratized? That is one decision we have really taken. Has education not become politicized in our country? If it is politicized, then public discourse will always be partial. The party in power will always prevail in the public discourse. And you will have newer and newer education policies coming after the regime changes, and we shall not go anywhere. And ultimately, expert voices like you three, the authors, should be heard, and there should be willingness among the circles who decide on the outcome of the public discourse to listen to you. I'd be happy if one day you are called to explain your position and you are listened to with all the passion and sincerity. And if the outcome is that after hearing from you, policies are adjusted and redrawn, then we will see that public discourse is a function. But thank you very much for ending your discussion. And I took your hint, and I'm ending my discussion on stressing on the importance of public discourse. Without public discourse, nothing as public as education can ultimately happen. So thank you very much. And I'm sorry, Muazzam, I have probably taken more time than I promised. No, sir. You have educated us. I think, particularly for me, I was learned a lot. And আমরা আসলে অনেক থ্যাংক ইউ আপনাকে স্যার, আপনাকে অনেকগুলো নতুন বিষয়কে সামনে আনলেন এবং একই সাথে কিছু কিছু ইস্যু যেগুলো ডক্টর বিনায়ক সেন রেইজ করেছিলেন, সেই ইস্যুগুলোতে আপনি আপনার মত দিয়েছেন। মার্কেট বেসড এডুকেশন সিস্টেম বা নিওলিবারালিজম কতটা সহায়ক, সেই জায়গাটি নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন। টিচারদের যে পিভটাল রোল প্লে করার কথা, সেইটি নিয়ে এসছে। আপনি সিলেবাস এর ক্ষেত্রে আউটকাম বেসড হওয়ার কথা এবং রিডিফাইনিং দ্য আউটকাম,
সেই জায়গাটিতে আপনি বলেছেন, এবং কালচার এবং এনভায়রনমেন্টকে আপনি নিয়ে এসছেন, এবং সায়েন্স এবং টেকনোলজির যে ব্যবহার এবং সেটা সোশ্যালি এবং কালচারালি তার যে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি সেই বিষয়গুলো এনেছেন, এবং ফাইনালি ব্যুরোক্রেটাইজেশন অফ দ্য এডুকেশন সিস্টেম অফ বাংলাদেশ সেটার চ্যালেঞ্জের কথা আপনি এনেছেন। থ্যাংক ইউ স্যার আপনার বক্তব্যের জন্য। আমরা ডক্টর খলিকুজ্জামান আহমেদ স্যারকে বলেছিলাম, সম্ভবত ব্যস্ততার জন্য উনি জয়েন করতে পারেনি, আমরা ওনাকে কানেক্টও করতে পারিনি। তো এই পর্যায়ে উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে আমরা যেতে চাচ্ছি। যারা আপনারা বক্তব্য দিতে যেতে, আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি, প্রায় আধা ঘন্টার মতো পিছিয়ে আছি। আপনারা যদি একটু হাত তোলেন, হ্যান্ড রেইজ করেন, তাহলে আমরা একে একে তাদের বক্তব্য শুনবো। সম্ভবত প্রত্যেককে 2 মিনিট করে সময় দিতে পারবো আমরা। আপনারা যদি হাত তুলে রাখেন তাহলে আমরা একে একে আপনাদের কাছ থেকে শুনবো। জি, জনাব কাজী ফারুক আহমেদ, আপনি আনমিউট করবেন। আপনাকে ধন্যবাদ। অত্যন্ত গঠনমূলক, আমি বলবো না, উদ্ভাবনীমূলক আলোচনা হয়েছে। তো আমি 2 মিনিট সময় দিয়েছেন, 1-8 মিনিট এদিক ওদিক হলেও হতে পারে, আমি জানি না। তো আমি প্রথমেই বলবো যে মঞ্জুর ভাইয়ের বইটা আমি কিছু দেখিনি। আমি স্লাইডে যেটা আজকে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা আমি দেখেছি, সেই এবং তার বক্তব্য শুনেছি, সেই ভিত্তিতে প্রথম কথাটা হলো শিক্ষানীতি 2010-এ আমি প্রণেতাদের একজন, আমি কমিটির সদস্য ছিলাম। এখানে আমার কাছে একটু কষ্ট লেগেছে, শিক্ষানীতি 2010-এ যে এইভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে সেটা যারা প্রশাসনে তারা যেমন করেছেন, মঞ্জুর ভাইয়ের বক্তব্যের মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের প্রতি আরেকটু সদয় বক্তব্য রাখলে খুশি হতাম। এখানে অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনীতি মূল্যায়ন করা হয়। একজন শিক্ষাবিদ যখন পলিটিক্যাল ইকোনমি নিয়ে কথা বলেন তখন তার ভিন্নতা অবশ্যই থাকে। আমার যদি ভুল না হয়েছে, রেহমান সোবান স্যার কিছুদিন আগে পলিটিক্যাল ইকোনমির পরে একটি উপস্থাপন দিয়েছেন, যেটা নিয়ে আলোচনা করা। এখানে কারিগরি শিক্ষার কথা এসছে। এখন প্রশ্নটা হলো কারিগরি শিক্ষার অবস্থান। বিনায়ক সেন কতগুলো প্রশ্ন এনেছেন, পিসার প্রশ্ন এনেছেন, আমি তার সাথে তো একমত অবশ্যই। আমিও বহুবার এই কথাটা বলার চেষ্টা করছি। কারিগরি শিক্ষা, তাকে উচ্চশিক্ষা তার স্থান হবে কি হবে না, এবং এটা একটা বড় প্রশ্ন। কারিগরি শিক্ষাকে কি আমরা একটা ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টে রেখে দেবো নাকি রেখে দেবো না? তারপরে কথাটা হলো যে শিক্ষকের কথা, অধিকার, শিক্ষকের ব্যাপারে কি দক্ষতা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে খুব কষ্ট লাগে, যেহেতু আমি শিক্ষক সংগঠন করতাম, এখন তো আর করতে পারছি না। সেখানে শিক্ষকদের যে ক্যারিয়ার পাথের কথা, তাদের জীবনের যে চাহিদার কথা, তাদের যে প্রত্যাশা পূরণের কথা, তাদের যে বিভিন্ন রকম বিপত্তির মুখে ও প্রতিকূলতার মধ্যে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের উপরে যে ঝামেলাটা নেমে আসে, তার মোকাবেলায় কিন্তু অনেক কথা বলা হয়নি। মঞ্জুর ভাইয়ের বক্তব্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে একটি কথা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি 2010-এর প্রসঙ্গে এসেছে। আমি খুব সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, জাতীয় শিক্ষানীতি 2010-এ মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার যে প্রচলিত অপরিহার্য ধারা সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আজকে বাস্তবতাটা কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা মাদ্রাসা থেকে আগত শিক্ষার্থীরা কিন্তু খারাপ করছে না। এখন প্রশ্নটা হলো এটা কার কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে, কমি মাদ্রাসার কোনো পর্যায়কে মাস্টার্স সমতুল্য যোগ্যতা দান নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, একই সাথে প্রশ্ন থাকতে পারে জাতীয় শিক্ষানীতি 2010 হওয়ার পরও আমাদের পছন্দের লোক শিক্ষামন্ত্রী থাকার পরও কি করে পাঠ্যক্রম এনসিটিভি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে যায়, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আজকে হৃদয় মণ্ডলের কথা যে প্রশ্নটা আসলো, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এখানে আমি সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামকে ধন্যবাদ দেবো, অত্যন্ত মূল্যবান একটি কথা বলেছেন যে আমরা প্রযুক্তিকে যতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, বিজ্ঞানের চেতনা ততটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে কিনা তার মূল্যায়ন করা দরকার আছে। আজকে কিছু
সাহসী উচ্চারণের কথা আজকে এখানে এসছে। আজকে যে আলোচনাটা, সে আলোচনাটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। বিস্তারিত বলার সময় নেই, শেষে একটা কথা বল, তত্ত্ব কথা এবং বাস্তবতা এবং মানুষের প্রত্যাশাকে উস্কে দেয়া, এটা খুব সহজ কাজ নয়। মঞ্জুর ভাই বক্তব্যের মধ্যে আমি প্রত্যাশাকে উস্কে দেওয়ার একটা প্রবণতা, একটা আশাবাদ আমি লক্ষ্য করেছি। আমার শেষ কথাটা হলো, আমরা যখন শিক্ষার কথা বলি তখন এটা যেন আমাদের একটা বিশেষ গোষ্ঠীগত গ্রুপগত শিক্ষাবিদরা এই শিক্ষার কথা বলবেন, হ্যাঁ, তারপরে হলো অভিভাবকের সেখানে স্থানের প্রশ্ন যেমন আসে, আমরা এই কথা বলি না যে যারা বাংলাদেশে অর্থনীতি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন, যারা শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন, আমরা তাদের কাছে কতটা পৌঁছাতে পেরেছি, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে কতটা বোঝাতে পেরেছি, এটা কি আমাদেরও তো অক্ষমতা। আমরা যে শিক্ষার যথাযথ অর্থায়ন পাই না, আমরা শিক্ষার মাধ্যমে যে দক্ষতা বাড়ে, শিক্ষার মাধ্যমে যে কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়, এটা কি আমরা নীতি নির্ধারকদেরকে, যারা জনপ্রতিনিধি, যারা সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান, তাদের কাছে কি সেভাবে তুলে ধরতে পেরেছি? তাদেরকে কি আমরা কনভিন্স করতে পেরেছি? ধন্যবাদ। আমি একটা বাক্যে বলবো পারি নাই, কারণ আমরা সেই ব্যাপারে উদ্যোগই নিই নাই। একটা রাষ্ট্রে সরকারি দল থাকে, বিরোধী দল থাকে। আমরা শিক্ষার কথা শুধু সরকারি দলের কাছে বলতে চাই, কিন্তু তার বিপক্ষে যারা অবস্থান করে অথবা কোনো পক্ষে যারা থাকে না, তাদের কাছে কিন্তু আমরা শিক্ষাকে নিয়ে যেতে পারি নাই। ধন্যবাদ আপনাকে আপনার বক্তব্যের জন্য। প্রশ্নটা হলো এই জায়গায়, শিক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য কিন্তু করা যায়। আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা যখন বলি, সেখানে দলীয়করণ হয়, সেখানে দৃষ্টিভঙ্গিজাত অনুদারতা আসে। আমরা যদি শিক্ষাকে উদারতার সাথে, জীবনের সাথে, জীবিকার সাথে, এবং সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম যেটা বলেছেন, শিক্ষা বিচ্ছিন্ন নয়, একটা ইন টোটালিটি তাকে দেখা। সেখানে সংস্কৃতি আছে, সেখানে জীবন আছে, জীবিকা আছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির কথা আছে। শেষ কথাটা হলো, মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন নিয়ে ৭১-এ আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেই স্বপ্ন আমরা শিক্ষার মাধ্যমে কতটা দেখাতে পারছি, কেন পারছি না। জি, ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর কাজী ফারুক আহমেদ আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমি দেখতে পাচ্ছি, yes sir, we should bring in at some point Mr. Richard and Islam. Yes sir. I think since they have kept awake late into the night, I think we would like to hear a few words from them. Yes sir. Now আমি দেখতে পাচ্ছি আরো বেশ কয়েকজন হাত তুলে আছেন। জনাব কে এম এনামুল হক ক্যাম্পে, যদি 2 মিনিটে বক্তব্য রাখেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে মঞ্জুর ভাই, রিচার্ড এবং শহীদুল ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। চমৎকার একটা বিষয়ে অবতারণা করেছেন এবং ইট ওয়াজ রিয়েলি ইনসাইটফুল। যখন শুনছিলাম কয়েকটা বিষয়ের প্রতি খুব চিন্তায় আসছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে একটা বড় ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, যে আমাদের পিসমিল প্রজেক্ট থেকে আমরা একটা সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচের দিকে গিয়েছি। প্রথমে প্রাইমারি এডুকেশনের সাবসেক্টর প্ল্যান, তারপরে মাধ্যমিক এবং অন্যান্য সেক্টরে, এবং সবশেষ আমরা দেখেছি একটা এডুকেশন, কম্প্রিহেন্সিভ এডুকেশন সেক্টর প্ল্যান হয়েছে। বাট আনফর্চুনেটলি সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সেটার ওনারশিপ নিয়ে প্রবলেম। মনে হচ্ছে দিস ইজ টু কমপ্লাই উইথ সাম প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট। সো উই ফাইন্ড ল্যাক অফ ওনারশিপ বাই দি পলিটিক্যাল লিডার অ্যান্ড সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আমরা সবসময় বলছি যে কোয়ালিটি একটা বড় ইস্যু, এবং এই কোভিড এর ফলে যে লার্নিং লস হয়েছে, সেখান থেকে আমরা কিভাবে শুরু করব পুনর্যাত্রাটা। মঞ্জুর ভাই যেটা বললো যে 2 বছরে আমি যদি চিন্তা করি, গ্রেড 1-এর একটা শিশু, সে গ্রেড 3-তে এসেছে, যে অ্যালফাবেটটাই ঠিকমতো শিখেনি, তাকে আমি গ্রেড 3 পড়া শেখাবো, কিভাবে শেখাবো? সেই পাঠটা কোথায়? আমাকে একজন টিচার যখন এই প্রশ্নটা করেছিল, আমার কাছে সত্যি কোনো জবাব ছিল না। আমি জানি না মঞ্জুর ভাইদের কাছে এটার জবাব আছে কিনা। আমরা কোয়ালিটির কথা বলতে গিয়ে আমরা বলি যে গ্লোবাল কম্পারেটিভ দরকার এবং সেখানে পিজাতে অংশগ্রহণ দরকার। আমরা এই কথা আনলেই আমরা সিনিয়র অফিসিয়ালদের কাছ থেকে শুনি বাংলাদেশ এখনো রেডি না। এই কথা অন্তত 10 বছর ধরে শুনছি। তো 10 বছরে যদি আমরা রেডি হতে না পারি, রেডি হওয়ার জন্য কি আমাদের চিন্তা আছে, সেটা একটা বিষয়। আর শহীদুল ভাইয়ের সাথে যখন আলোচনা করছিলাম আরো কয়েক বছর আগে, একটা চমৎকার বিষয় আসছিল যে কোয়ালিফাইড টিচার।
যাকে আমি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য যে কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক সরকার ঘোষণা করেছে সেই অনুযায়ী একজন শিক্ষক রিক্রুটেড হলেই সে কোয়ালিফাইড টিচার হয়ে যায়। দিস কুড বি ভেরি লিনিয়ার, বাট ইজ দ্যাট কোয়ালিফাইড টিচার? তাকে কোয়ালিফাইড টিচার হতে হলে পরবর্তী যে কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট দরকার, তার যে কন্টিনিউয়াস ক্যারিয়ার গ্রোথ দরকার, সেই জায়গাটা, সেখানে মেন্টরিং, কোচিং এন্ড আদার ইস্যুস সেগুলো আমরা মিস করি। সরকারের একটা চমৎকার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করা হয়েছে। পলিসির মধ্যে একটা ফাইন্যান্সিং ছাড়া হয় না। পলিসির একটা পার্ট ছিল ফাইন্যান্সিং। আমরা দেখেছি যে আলটিমেটলি ফাইন্যান্সিং পার্টটা পলিসি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটার জন্য একটা অ্যাক্ট করার কথা, সেই অ্যাক্টটা এখনো ঝুলে আছে। অল দিজ লিডিং টু সাম কাইন্ড অফ পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট অ্যান্ড ওনারশিপ, এবং গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখছি সিভিল সোসাইটি স্পেস শ্রিঙ্ক করছে। So how we can work in a holistic society, whole society approach, holistic development approach যেতে হলে সবার অংশগ্রহণ দরকার এবং কোয়ালিটি অংশগ্রহণ দরকার এবং লিসনিং অ্যাটিটিউড দরকার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিস্টার এনামুল হক। আমরা দেখতে পাচ্ছি জনাব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ। চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, প্লিজ। ধন্যবাদ। প্রথমেই আমি সংক্ষেপে মঞ্জুর ভাইকে তার চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং এই বইটির জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি। প্রথম হলো যে গোড়ায় যদি কাটা থাকে কোনো গাছের, তার আগায় জল ঢেলে লাভ নেই। আমাদের প্রাইমারি এডুকেশন সিস্টেম যে কত খারাপ সেটা সম্পর্কে আমাদের হয়তো যারা আমরা ক্লাসরুমে যাইনি, আমরা এটা নিয়ে কাজ করিনি, আমরা বলতে পারবো না। আপনি এখনো ক্লাস 3-তে পাবেন এই সকল বাচ্চা বর্ণমালা চেনে না, এবং ক্লাস 3 এই বইয়ের মধ্যে বলা আছে যে ক্লাস 3টা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা লেভেল। আমাদের এখানে যে একটা স্টাডি রিপোর্ট দেওয়া আছে, জরিপের রিপোর্ট, সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে ক্লাস 5-এর বাচ্চা হাতে না রাখা, হাতে রেখে বিয়োগ করতে পারে না। তো কি করবেন আপনি? এই জায়গায় আপনি না ধরে আপনি সেকেন্ডারি এডুকেশনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তাকে সে কি করছে? কিছুই করতে পারছে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সকল কিছু তাদের যে সকল প্রেসক্রাইব করা আছে বই, সিলেবাস, সেগুলো সব বন্ধ রেখে তাদেরকে বেসিক ম্যাথমেটিক্স এবং বেসিক রিডিং এটার উপর জোর না দিলে বাচ্চারা অঙ্ক দেয়া হচ্ছে, গণিত দেয়া হচ্ছে, তার যে প্রশ্ন যেটা আছে সেটা পরে সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তারপরে আমরা এবং টিচার ক্লাসে আসছেন, সিলেবাস শেষ করে যাচ্ছেন। আমি দীর্ঘদিন প্রাইমারি এডুকেশন নিয়ে কাজ করেছি, সেকেন্ডারি এডুকেশন নিয়ে কাজ করেছি। টিচাররা আমাদের বলতেন আমাদের সিলেবাস শেষ। তো টিচাররা সিলেবাস শেষ করে যাচ্ছেন, বাচ্চারা কিছু শিখছে না, এবং যত দরিদ্র বাচ্চা তার তত সমস্যা হচ্ছে। এবং সেকেন্ডারি এডুকেশনের কথা ডক্টর রহমান সুবান খুব ভালো বলেছেন যে এই জায়গাটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই জায়গায় যদি স্ট্যান্ডার্ড করা। আমাদের দেশে এখন বেসরকারি হাই স্কুল আছে 16,000-এর মতো, 16,400, আর সরকারি আছে সম্প্রতি বেশ কিছু মানে ন্যাশনালাইজ করার পরেও মাত্র 615টা। তা আমাদের অবস্থাটা এই জায়গাটা বুঝছেন। এবং এই সকল বেসরকারি স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটি কারা? ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে আগে এমপি মহোদয়রা ছিলেন, এখন একটা কোর্টের আদেশে এরা থাকতে পারে না, এখন তাদের চেরা চামুন্ডারা থাকে, এবং সেটা হলো একটা চোরের আখড়া। এবং সবকিছুর মধ্যে সেই মানে আপনাকে জানেন যে বেসরকারি স্কুলে, সেটাই সে ভিকারুননিসা স্কুল হোক আর জায়েদ স্কুল হোক, সকল জায়গায় সরকার নির্ধারিত বোর্ডের যে ফি পরীক্ষার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি ফি নেওয়া হয়, এবং সরকার সেটা চেষ্টা করেও কিছু করতে পারে না, কারণ তার পেছনে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোকজন, ক্ষমতাশালী এমপি মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এই জিনিসগুলি হয়। এটা আমরা সরাসরি এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি। তো এইরকম একটা জায়গায় এই সকল স্কুলে লেখাপড়া কিভাবে হবে? মঞ্জুর ভাই স্কুলের কথা বলেছেন, টিচারের কথা বলেছেন। যে টিচার পয়সা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে, সেই টিচারের কাছে আপনি কিভাবে আশা করবেন যে সে প্রাইভেট পড়াবে না আর প্রশ্ন ফাঁস করবে না? তো এই সকল জায়গা না দেখে আমরা অন্যান্য তাত্ত্বিক আলোচনা করি, এই সকল ফোরামে কোনো কিছু হবে না। আসল জায়গাগুলিতে দেখছি। মাদ্রাসার কথা, মাদ্রাসা আজকের সমাজে যে সকল অবস্থা হয়েছে, টিপ পড়তে দেবে না, এটা করবে না। তো আমরা বিষ বৃক্ষে অমৃত ফল আশা করতে পারি না। আপনি কুদরতে খোদা কমিশনের কথা বলেছেন, এখানে কাজী ফারুক আহমদ সাহেব আছেন, তারা কুদরতে খোদা কমিশনকে মডেল ধরে রেখে 2010-এর শিক্ষানীতি করেছেন। কুদরতে খোদা কমিশনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে প্রাইমারি এডুকেশন পর্যন্ত একটা স্ট্রিম থাকবে, সেখানে কোনো মাদ্রাসা কিছু থাকবে না।
এবং তার পাশে ছিল কি ক্লাস 8 পর্যন্ত প্রাইমারি এডুকেশন করা। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে সেটা খুবই রিয়েলিস্টিক ছিল, কিন্তু তারা যখন শিক্ষানীতি করছেন তখন যেটাকে আমরা ট্রানজিশন রেট বলি, অর্থাৎ ক্লাস 5 থেকে পাশ করে ক্লাস 6-এ গিয়ে কতজন ভর্তি হয়, এখনকার সেটা রেট হলো 96%। 96% of our primary graduates are going to secondary school. এটা তো আমার এখন কোনো ইস্যু না, আমার সেকেন্ডারি স্কুলকে স্ট্রেনথেন করাটা ইস্যু। কিন্তু শিক্ষানীতিতে তারা ওই বিষয়টা সম্পূর্ণ অ্যাভয়েড করে গেলেন যে প্রাইমারি পর্যায়ে কোনো মাদ্রাসা থাকবে না, বাট দে পিকড আপ দিস ওয়ান, যেটা আনরিয়ালিস্টিক ওয়ান। আমি জানি না ফারুক আমার সাহেব এটা কিভাবে ডিফেন্ড করবেন। আচ্ছা, সেই জায়গা থেকে এখন যদি আর 1 মিনিটে বক্তব্য শেষ করেন। আমি 1 মিনিটে বক্তব্য শেষ করবো। 21% আমাদের শিশুদের মধ্যে যারা প্রাইমারিতে পড়ে তাদের 21% এখন ইবতেদায়ী এবং এই সংযুক্ত মাদ্রাসায় পড়ছে। তো আমরা এই সকল জায়গাগুলো যদি না দেখি তবে তো, এবং তার পেছনে স্ট্রং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এই সকল জায়গায় কোনো কাজ করা সম্ভব না। ধন্যবাদ আপনাকে চৌধুরী মোহাম্মদ আহমেদ, অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন। এই পর্যায়ে আমি জনাব ফজলুল হক এখানে রয়েছেন, উনি মনে হয় হাত তুলেছিলেন, আপনি যদি আনমিউট করে কথা বলেন। সম্ভবত আমি একমাত্র ব্যক্তি যে মফস্বল থেকে আপনাদের এই আলোচনা শুনছি। আমি অংশগ্রহণ করতে চাই না, তবে একটা জিনিস হলো, হোয়াট ইজ দি এসেন্স অফ এডুকেশন? এডুকেশন কিসের জন্য? এই যে ভ্যালুজ, সেই ভ্যালুজটা আমাদের কোথায় চলে গেছে? আর আজকে আমি একটা কথা বারবার শুনছি যে বলছে আমরা কারা? এই আমরাকে আমি দেখলাম এখানে যারা আছেন সকলেই ঢাকা বেস্ট। মফস্বল থেকে শুধু আমি কথা বলছি, এডুকেশনের আমি কিছু জানি না। আমি বাই প্রফেশনে লয়ার, এবং এই ল সাথে এডুকেশনের যে সম্পর্ক আছে, আমাদের লয়ের কথাও অনেকবার বলা হয়েছে, লয়ের সিলেবাসটা চেঞ্জ করা দরকার, কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, কালকে না পরশু দিন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার একটা খুব ভালো কথা বলছেন যে শক্ত মানে স্ট্রং নাই, অপোজিশন নাই। এই স্ট্রং অপোজিশন নাই কথাটা কিন্তু মূল্যবান কথা। এটা সৃষ্টি করার দায়িত্ব কাদের, কিভাবে? এই জিনিসটাকে আমরা যদি দেখি, আমাদের সবকিছুর পরিবর্তনের এই যে ব্যক্তিগতভাবে আমরা যেসব কথা বলছি, আমাদের কতটুকু শক্তি আছে, এই শক্তিটা কোথায় নিহিত, সেইটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই না করতে পারি, তাহলে এইসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। আসলে যারা নীতি নির্ধারণ করবে, তারাই যদি নীতিকে ফ্লাউট করে, নীতি ভঙ্গ করে, তাহলে তো কিছু হবে না। আসল কথা, আজকে আমাদের এই ঢাকা কেন্দ্রিক যে আলোচনাটা হলো, এই আলোচনাটা সার্বিকভাবে সারা দেশের, শুধু ঢাকা তো বাংলাদেশ নয়, এই কথাটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এবং সেইটা আমাদের কেমন করে আমরা ইনভলভ করতে পারি। যারা এই যে ফারুক সাহেব আসছেন, ওনার খুলনায় বাড়ি ছিল এক সময়, এখন তো বোধহয় ঢাকায় থাকেন, সকলেই আপনারা ঢাকা কেন্দ্রিক। আমি ঢাকা থেকে চলে আসছি, তারপরেও আমি বলবো যে শিক্ষা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। শুধু কিছু কথা বললে চলবে না। এই যে ফিলোসফির কথা, ফিলোসফি তো ডেফিনেটলি লাগবে। ভাষা, মঞ্জুর সাহেব ভাষা, ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক। একটা ছোট্ট গল্প বলে আমরা শেষ করি। আমার এক বন্ধু ইংরেজি শিক্ষক, সে গেছিল ইংলিশ অনার্সের পরীক্ষা নিতে একটা মফস্বল কলেজে। তো আমি ওরে ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, কেমন হলো পরীক্ষা? বলে, ভাই, ছাত্রদের আমি প্রশ্ন করতে পারিনি, কারণ কিছুই জানে না। আমি শিক্ষক, সেও কিছু জানে না। এই যদি হয় আমাদের অবস্থা, তাহলে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি যারা বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন, তাদের কন্ট্রিবিউশন কি বর্তমানে? আগে যারা ছিল তাদের কথা ছেড়ে দেন, আগের কথা বলে লাভ নাই। এখন আমরা এইটাকে কিভাবে উন্নত করতে পারি, এবং বারবার আমাদের আরো মফস্বলে যারা আছে, মফস্বল কেন্দ্রিক যারা আছে, তাদেরকে কিভাবে ইনভলভ করতে পারি শিক্ষায়, এইগুলো না করতে পারলে, প্রাইমারি বলেন, সেকেন্ডারি বলেন, কোনো কিছু ইউনিভার্সিটি বলেন, আর শিক্ষাটা মেরিট ভিত্তিক হওয়া উচিত, যেটা আমরা পারি না। ওই দলীয়করণ হওয়ার ফলে এগুলো হচ্ছে। যাই হোক, আপনাদের ধন্যবাদ।
আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি জেনারেল কথা বলেছি। আমি আপনাকে পাই ধন্যবাদ নাই। জানাচ্ছি। জি, ফজলুল হক, থ্যাংক ইউ আপনার বক্তব্যের জন্য। থ্যাংক ইউ। জি, জনাব ডক্টর জিয়া সবুর, আপনি হাত তুলে আছেন। জি, আপনি যদি 2 মিনিটে একটু তাড়াতাড়ি বলেন। জি, আমি খুব শর্টে বলবো যে আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের আপনার ভিডিওটা অন করতে পারেন। আচ্ছা, আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশের যে ওভারঅল পলিসিটা, যেটা আমরা কিন্তু নিউ লিবারাল এজেন্ডাকে নিয়ে নাই। এখনো আমাদের দেশে এডুকেশনকে একটা পাবলিক গুড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু আমরা কিন্তু অবশ্য একটা নিউ লিবারাল ইকোনমি এর মধ্যে বসবাস করছি বলা যেতে পারে। সো এটার এফেক্ট যে আমাদের এডুকেশনে পড়বে না সেটা কোনোদিন হতে পারে না। একটা অসম আপনার যে কি বলে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সেখানে পাওয়ার রিলেশনও মানে এফেক্ট হয়, এবং এডুকেশন কে পাচ্ছে এবং কে বেনিফিট পাচ্ছে সেটাও কিন্তু ডিটারমাইন্ড হয়। তো আমাদের গভর্নমেন্ট আমার মনে হয় রাইট পলিসিস গুলি নিয়েছেন এই পরিস্থিতির মধ্যে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেটা কতটুকু আমরা করতে পেরেছি সেই বিষয়ে আমার মনে হয় যে এডুকেশনে সিভিল সোসাইটিদেরও তাদের নতুন ভাবে স্ট্র্যাটেজাইজ করার স্কোপ আছে। যেমন আমরা অ্যালোকেশন নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা বলছি, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কোনো কংক্রিট কাজ এখনো করিনি। আমাদের অ্যালোকেশন সাউথ এশিয়া খুব কম, আমাদের অ্যালোকেশন বেশি লাগবে বলছি, কিন্তু এটা কেন হচ্ছে, কি কারণে, কিভাবে আমাদের বাজেটটা ডিসাইডেড হয়, কি ধরনের আলোচনার মাধ্যমে হয়, এটার মধ্যে কিন্তু আমরা যেতে পারছি না, এবং কেন পারছি না এটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত। আর সেকেন্ডলি, আমরা যদি বলি যে একটা পাবলিক গুড হিসাবে যদি এডুকেশনকে চিন্তা করি, তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে একটা ইকুইটেবল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আসলে কি করছে? আর আমার তো মনে হয় তা না। আপনি যদি গভর্নমেন্ট স্কুলে যেয়ে দেখেন, তাহলে এখানে দেখবেন সবচেয়ে যারা ইকোনমিক্যালি মার্জিনালাইজ পপুলেশন, যারা বাচ্চাদেরকে পড়ানোর পয়সার সঙ্গতি রাখে না, তারাই খালি গভর্নমেন্ট স্কুলে বাচ্চাদের পাঠাচ্ছে। যারা 250-300 টাকা সেভ করতে পারতেছে তারা কিন্তু কিন্ডারগার্টেন, অল্প খরচের কিন্ডারগার্টেনে পাঠাচ্ছে। আর যারা নিশ্চিত তারা এই গভর্নমেন্ট সিস্টেমের মধ্যেই নাই, এবং যারা একেবারে এর বাইরে তারা আবার মাদ্রাসায় পড়তেছে। তো আমাদের মধ্যে কিন্তু এক্সক্লুশন এটার মধ্যে আছে। এই এক্সক্লুশন গুলিকে নিয়ে আমাদেরকে ডিল করতে হবে, কিন্তু আমরা এখনো সেটা ডিল করতে পারি নাই। আরেকটা বিষয় যে জিনিসটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের যে টু মাচ ভোকেশনালাইজেশনের দিকে যেটা বলা হয়েছে, টু মাচ ভোকেশনাল এডুকেশনের দিকে আমরা যাচ্ছি, এবং সেটা জেনারেল এডুকেশন আমরা আনার চেষ্টা করছি। এবং এই ব্যাপারে কিন্তু মনজুর ভাই এবং অন্যান্যরা কথা বলেন যে গ্লোবাল এক্সপেরিয়েন্স এই ব্যাপারে কিন্তু ভালো না। সুতরাং আমরা এটা কিভাবে ডিল করবো সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদেরকে যে ভোকেশনালাইজেশনের জন্য যে আমরা এটা যে মেইন রাস্তা না, আমাদেরকে যে আমাদের ভ্যালুস, নর্মস, এই যে কালচারের কথা প্রফেসর মঞ্জুর বললেন, সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে ডিল করতে হবে। এবং সেগুলো কিন্তু মঞ্জুর ভাই আরেকটি কাজ করেছিলেন, ইয়েতে কাজ করার ভ্যালু এবং মোরাল নিয়ে সেখানে কাজ করেছিলেন। তো এই জিনিসগুলি আমাদের গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এখন একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এইটাকে নিয়ে যদি আমরা কিছুটা কাজ করি, এবং আমাদের ছেলেরা যে জব পাচ্ছে না, ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল সিচুয়েশনে তারা যে খাপ খাওয়াতে পারছে না এই এডুকেশনের অভাবে, সেই গ্লোবাল এডুকেশন, সিটিজেনশিপ এডুকেশনের মাধ্যমে কিভাবে আমরা তাদেরকে আরো এম্পাওয়ার করতে পারি, এবং কিভাবে এই সমস্ত মোরাল এবং যে জিনিসগুলিকে আমরা একসাথে করতে পারি, ডাইভার্সিটি এবং যে কালচারাল ডিফারেন্সেস গুলিকে কিভাবে আমরা একটা সমন্বিত রূপ আনতে পারি, যেটাকে আমরা বলি লিভিং টুগেদার, সেটা কিভাবে আনতে পারি একটা লাইফ লং লার্নিং এর আওতায়। আমার স্টাডির পরে এই বিষয়গুলি নিয়ে একটু আমাদেরকে আরো। ধন্যবাদ আপনাকে আপনার বক্তব্যের জন্য। ধরুন আমি সর্বশেষ বক্তা হিসেবে টনি মিশেল গোমেজ আর ইউ দেয়ার, আপনি যদি বলেন। অনেক ধন্যবাদ। Thank you very much. I was keenly listening to all the speakers. Mostly I missed half of the presentation, but at the same time I do believe that very rich and quality conversation that we had. So thank you CPD, and thank you John and everybody to take this initiative. I think we covered almost every aspect of conversation that is possible for education, particularly respected Monjur Islam sir very sharply focused on specific areas. I just want to emphasize
that, I mean, Dr. Bhattacharya was talking about the engagement of INGOs and NGOs. I mean, and if you critically look at that, since last 50 years, international organizations, research institutes, and particularly global organizations, those who are technically experts in education sector, were highly engaged and contributing to the overall education, quality education for Bangladesh. But what we see nowadays is that there are a lot of critical strategic decision is being made and implemented without much consultation and engagement of INGOs. So that's very critical. And I don't know, I mean, how many practitioners from NGOs and INGOs are attending this call, but I'm saying that if you ask anybody, NGOs and INGOs, we don't get access even in the primary education system right now. And for any kind of data collection, for a small study even, you need to take an approval from MOPME, Ministry of Mass and Primary Education. The overall body language of government has been drastically changed, where we see very critical access to education system. I mean, you think about that, the new curriculum development process has been completely, I mean, in an isolated process where government selected their very I must say their favorite personnels to be in the board, and INGOs and NGOs technical experts are completely excluded from the overall conversation. That what we see. We see a lot of critical documents has been produced with the and now lastly, I mean, I must say that we talk about donor fundings. We talk about foreign investment for education. I mean, for better understanding, I mean, the last 5 years, there were no big call, there were no big grants from institutional donors or bilateral donors has been made on education program for Bangladesh. And it's very logical because once we claim that we are going to a middle income country, donors want to see Bangladesh and people of Bangladesh to shout loud about their quality education, and it's government responsibility. Another thing is that the critical budget conversation. I mean, slightly Dr. Zia mentioned that we see that significantly, I mean, our education ministries are not utilizing the resources that has been allocated for budget. And we NGOs and INGOs, particularly CPD and others networks, we were shouting loud that, okay, we need to increase the investment for education so that children get the maximum benefit out of it. But what we see is that every year সম্পূরক বাজেটটাতে একটা বিষয়বস্তু থাকে এবং দেখা গেল যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার 60% has just been used, and the rest of the amount has been drastically, I mean, grabbed by the ministries to utilize at the last moment without approval. So details are always in the devils are always in the details, and we don't get access to the details. We don't have access in curriculum development process. We don't have access in budget utilization of Ministry of Education. We don't have access to any conversation. Even if the conversation that we produce today here in this call, we don't get access to share the half of it with the ministries. So if that is the situation, then, I mean, this conversation might take place within the book or within the online things, and civil society can always act and react. But I don't see any light at the end of the tunnel that will bring any changes for us. Thank you very much. Thank you, Mr. Tony. With this, we like to conclude the open discussion. In fact, in the open discussion, a number of important points have been raised by the participants. One is that a proposal for opening up the technical education system, and also raising the issue whether the madrasa education system really not creating much good or not. Since they are getting enrollment in the university of the madrasa level education students are not bad. But the concerns raised about the communalism issue in terms of changing syllabus, which is not following the education policy as it has been mentioned there. And also the concerns raised about the COVID-related challenges, particularly the learning deficit that has caused because of the COVID, that also mentioned. And also it is mentioned by some participants about the dropping of the financing part in the national education policy. And there were some proposal for reinstating it, but it was not finally been realized. Then it was mentioned about the
corruption in the private schools, particularly in the high school level. Private corruption is quite high, and there are some vested groups who are behind this, who are actually involved in the management of the private level schooling system. So that is also mentioned. And also these kinds of discussion should be much more participatory, and should be more participation from the local level, regional level participants, which is rather absent or is rather minimal. So that has also been raised by some of the participants. So these are some of the points that have been raised by the participants in the open discussion. Now it's time to have to get remarks from the authors. At this stage, may I like to request Dr. John Richards. Would you like to share your views? It is late for me. It is even too later for Shahidul in Toronto. So I shall be very brief. I should probably give a very brief introduction. I was born in UK, and many of the problems which I have seen in Bangladesh, I learned as a small boy back in UK, the corruptions and the inefficiencies of running UK in the 19th century. Now, I first came in contact with Bangladesh because I became friends with a very dynamic, Machiavellian, idiosyncratic head of IUBAT, Dr. Mian. Some of you may know Ali Mullah Mian. He was a very interesting individual, and unfortunately he died. So I started to think about Bangladesh education at the tertiary level. I slowly came to realize the wisdom of Manzoor. I slowly came to relate Shahidul's knowledge. I became involved in a small NGO in Nilphamari in the north. And I finally decided that it was time to write a book. Now, I could say many, many, many things, but I'll just say one to concentrate my thoughts, and perhaps yours. The key to primary education, which is what has most interested me in the last several years, is that all of the major institutions involved in education must accept that learning outcomes are the most important criterion. There are many other aspects, culture, learning social values. But if there is not a recognition that learning to read the lingua franca, learning to do basic arithmetic, if that is not the primary goal of all of the major actors, there will not be success. Dr. Sen, I like Dr. Sen. I'm an economist by training. And I agree with many of the thoughts that he made, and there's a certain pessimism that I bring to this discussion. I do not think that at this point, the Bangladeshi government officials, senior administrators are sufficiently interested in the quality of primary education, learning to read and to do arithmetic. And the same criticism could be made in much of India. We've talked tonight about Sri Lanka, which had the extraordinary advantage of a very tough, very bright minister of education for 2 decades, nearly 100 years ago, and set Sri Lanka on a very different course from the rest of the subcontinent. We've talked a little bit about Singapore. One cannot discuss the history of Singapore education system without acknowledging the importance of Lee Kuan Yew. And India, which is a huge and highly complex society, some of the most interesting political changes taking place at this moment in India is the Aam Aadmi Party, which runs Delhi and has won the control of the Punjab state government in the recent elections last month.
the reforms in education cannot be achieved solely by elites in governments interested, but they must be part of the story. I will stop here. I want to get to bed. I have to get up early to feed the children shortly, and it's about 6 or 7 in the morning. So I will sign off. I'm very glad to see so many people grappling with education problems. They're complex, and Manzoor has taught me many things that I would never have known without him, as has Shahidul. So I leave it to Shahidul to make the final words, and I will sign off. Thank you, Mr. John Richards, and really appreciate your time despite it's a late hour at your end. At this moment, Mr. Dr. Shahidul Islam, would you like to intervene? Hi, Assalamu alaikum. First of all, CPD কে অনেক ধন্যবাদ। আমি খুবই ব্রিফলি একটা কথা বলবো। আমাদের একজন টিচার ছিলেন, ফিজিক্স পড়াতেন আইইআর এ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, প্রফেসর শাহজাহান তপন। তো শাহজাহান তপন স্যার খুব কোটেশন একটা ইউজ করতেন যে টিচার ইজ দ্য বেস্ট মেথড। তো শ্রেণীকক্ষে যে 4 দেয়ালের যে একটা ঘর, যেটাকে আমরা শ্রেণীকক্ষ বলি, সেখানে শিক্ষক যে যায় তাকে যদি আমরা ধরে নিই যে শিক্ষক হচ্ছে বেস্ট মেথড, তাহলে 4 বছর 5 বছর সে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা থাকার পর জন যেটা বললো যে লার্নিং আউটকামটা অ্যাচিভ হচ্ছে না, এটাকে আমি পার্সোনালি ব্যক্তিগত দেখি যে এটা এক ধরনের বিট্রায়াল। এই বাচ্চাদেরকে অনেক আশা দিয়ে স্কুলে আনা হয়, 5 বছর ওরা থাকে, 5 বছর পরে ওরা আসলে যতটুকু কিছু শেখার কথা না শিখে বাড়িতে চলে যায়। এবং এটা এত মারাত্মক বেশি একটা ব্যাপার যেটা নাকি এটা ওদের আত্মবিশ্বাসটাকেও নষ্ট করে দেয়। কিন্তু যে বাচ্চারা পড়তে পারছে না বা সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না, সেটা মারাত্মকভাবে ওদের আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে। কারণ ওরা যখন দেখে অন্য বাচ্চারা পারছে, আমি পারছি না, ওটা আস্তে আস্তে আরো পিছন দিকে চলে যায়। তো এই বিট্রায়ালটা বন্ধ করার জন্য যেটা করা লাগবে, শাহজাহান তপন স্যার যে কথাটা বলতেন যে শিক্ষক হচ্ছে সবচেয়ে সর্বোত্তম পন্থা, তো সেই শিক্ষককে আসলে ভালো করে তৈরি করে ওই 4 দেয়ালে পাঠাতে হবে। আদারওয়াইজ ওখান থেকে ভালো ছেলে মেয়েরা মানে শিখে বের হতে পারবে না। তো এটা করার জন্য আমরা কয়েকদিন ধরেই এই বিষয়টা নিয়ে আমরা 3 জন বেশ ইমেল চালাচালি করছিলাম যে চার্চ ভার্সেস স্টেটের মতো কিছু একটা করা যায় কিনা। যে আমরা জানি বাংলাদেশে গণতন্ত্র নাই, আমরা জানি বাংলাদেশে অনেক করাপশন আছে, কিন্তু সবার হাতে পায়ে ধরে কি এটা একটু রাজি করানো যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তোমরা অন্তত তোমাদের এই জঞ্জাল থেকে একটু দূরে রাখো? যদি সেটা করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে কিছু পরিবর্তন আসবে। আর যদি না যায় তাহলে এই মানে আমি খুবই মর্মাহত যে হৃদয়চন্দ্র মণ্ডলের ঘটনায় যে কতটা অধপতন হলে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কথাকে টেপ করতে পারে। শিক্ষক খারাপ কথাই যদি বলে থাকে, যত কিছুই বলে থাকুক, বাংলাদেশের মূল্যবোধ হচ্ছে বাবা মারা বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে যে বলতো যে ওদেরকে দিয়ে গেলাম মাংস আপনার, হাড্ডি আমার। আর সেই হাড্ডি আর মাংসের ছাত্ররা যদি ধরেন মোবাইল ফোন নিয়ে কপি করে টিচারের বিরুদ্ধে এই ধরনের অসহিষ্ণু বাজে ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটায় এবং রাষ্ট্র যদি সেটাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়, তাহলে ভাবেন তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নাকি বিভিন্ন থিওরি পড়াবে আমাদের শিক্ষক, সেই সাহসটা কোথায় পাবে? কারণ সেই থিওরি তো সেটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেতে পারে, বিএনপির বিরুদ্ধে যেতে পারে, জামায়াতের বিরুদ্ধে যেতে পারে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যেতে পারে, জিসাসের বিরুদ্ধে যেতে পারে। তো তাদেরকে তো একটু মুক্ত করে দিতে হবে। ওই 4 দেয়ালে যখন ঢুকবে তাদেরকে প্রথমে প্রস্তুত করে পাঠাতে হবে, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওদেরকে মুক্তভাবে কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে, শিক্ষার্থীকে এবং শিক্ষককে দুইজনকেই। এটা না দিলে মনে হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তো এই বিষয়টা আমরা শিক্ষকের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি নিয়ে আমরা কথা বলেছি আমাদের বইয়ে, কিন্তু আমার মনে হলো যে এই মূল্যবোধের এই মুক্ত চিন্তার বিষয়টা আমরা বলিনি। সেটা আমার মনে হয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে আসা উচিত। আদারওয়াইজ আমরা আসলে খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা জাতিতে পরিণত হবে। নলেজ বেস সোসাইটি তো হবেই না, হয়তো টাকা হবে, জিডিপি বাড়বে,
কিন্তু সেই টাকা দিয়ে আসলে আমরা কি করবো সেটা ভাবতে হবে আর কি, ভালো করে ভাবার সময় এসেছে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ শহীদুল ইসলাম। ইনফ্যাক্ট খুব সংক্ষেপে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ 2-3টি বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছেন। মঞ্জুর ভাই, আপনি কি would you like to add something at this stage? আমাকে 2 মিনিট সময় দিতে পারেন? আমি মানে মূল কথা, সকলের কথা তো শুনলাম, সকলকে ধন্যবাদ যে তারা এসছেন আমাদের এই আলোচনায়, তারা কিছুটা চিন্তা ভাবনা করেছেন। আমাদের যে পাঠানো হয়েছে ডিসকাশনটা, নির্দিষ্ট আলোচকরা তারা আমাদের বইটা পাঠানো হয়েছিল, তারা সেটা পড়েছেন, দেখেছেন, তো ধন্যবাদ। এখন তাদের কথার সঙ্গে, অনেক কথার সঙ্গেই আমি একমত, এবং একটা জিনিস হলো যে খুব সংক্ষেপে যা কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে হয়তো সবকিছু আলোচনা হয় নাই, তো সেই জন্যে হয়তো কিছু কিছু জিনিস আমি বোঝাতে পারিনি। যাই হোক, সেটা বড় কথা নয়। এখন কথা হলো যে একটা আলোচনা হয়েছে ভালো, এবং কিছুটা আমার মনে হয় যে একটা নিরাশার সুরে আমরা শেষ করছি, কি হবে, কি করা যায়। তো সেটা সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলবো যে আজকের আলোচনাটাই যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায়, এরপরে আমরা কি করতে পারি। তো এখানে ডক্টর বিনায়ক সেন বলেছেন BIDS এ তারা সাউথ এশিয়া নিয়ে যদি একটু আলোচনা কিছু করতে চান, সেটা আমি সেটাকে স্বাগত জানাই। সেটা নিয়ে কিছু হয়তো করা যেতে পারে, CPD হয়তো এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। আর আরেকটা যারা কথা হলো যে আজকে যেসব কথাবার্তা হলো, আজকে তো আমাদের যারা আমরা উদ্বিগ্ন শিক্ষার ব্যাপারে অনেকে এসছি, কিন্তু নীতি নির্ধারকদের কাউকে এখানে আমরা পাইনি, পাওয়াটা মানে একটু চেষ্টা করেও আমরা সফল হইনি। আর হলো যে রাজনীতিবিদ, পার্লামেন্টে সংসদীয় 2টি এডুকেশন কমিটি আছে, তো তারা কি করেন, তাদের নিয়ে আমরা কি একটু আলোচনা করতে পারি। তো এখন আমাদের 2 বছর পরে নির্বাচন আসছে, নানান রকম কথাবার্তা হচ্ছে, আমরা একটা সন্ধিক্ষণে আছি এখন জাতির ইতিহাসে, আমরা 2031-2041-এর দিকে যাব। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটু মানে এই শিক্ষার ব্যাপারটা এবং শিক্ষার অবস্থান রাজনীতিতে, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা, বিশেষ সুযোগ প্রয়োজন আছে। তো সেটা একটু আমরা পরে করতে পারি কিনা এটা নিয়ে, এবং বাজেট নিয়ে একটু আলোচনা হতে পারে, এই বাজেটে কি করা যায়। তো সেগুলো নিয়ে একটু CPD হয়তো একটু উদ্যোগ নিলে আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করতে পারি এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে। তো সেটা বলবো। আর হলো যে আমাদের যে বইটা হয়তো ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো প্রেসের ইংরেজিতে যে বইটা এখন আমাদের এখানে হয়তো পাওয়া মুশকিল, তো আমরা একটু আলোচনা করছি প্রথমা পাবলিকেশনস, মানে খুব সহজ দামে অল্প পয়সায় এটা হয়তো এখানে অ্যাভেইলেবল করতে পারে, করলে হয়তো এটা আরো সহজলভ্য হবে, আরো অনেকে হয়তো এটা পাবেন, তারা পড়তে পারবেন। তো আবার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। আমি আবার আমাদের সভাপতি রহমান সোহান সাহেবের কথা শুনবো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ। And now it's my time to request the chair of the session, Professor Rehman Sohan. Sir, would you like to say your words? I don't think I should spend too much time, because I think certainly both John and Shahidul Islam need to be in bed by now. What I would simply do, therefore, is to draw attention to what I feel are the still not fully addressed issues originating in the book itself, which also could not be reflected in Manzoor's presentation, because I know that these are all areas which are of deep concern to Manzoor, and I presume also for co-authors. And here I'm essentially focusing on the growing inequality in the education system, which has certainly been a very central element in the book itself, and essentially the possibility of actually doing anything about this. Now, I think that crucial to it is already been brought out in the book and in the discussion, is that there's a big structural change
both in the market and in society, which is surely at the source of these problems. I mean, the market itself has become a very crucial determinant in the structuring of both education at the school level and eventually at the higher level. If you want to know how the market functions in Bangladesh today, you should begin by simply looking at the syllabus of the private universities. This gives you a clear idea of the nature of market demand, which has limited the structure, the syllabi to 3 or 4 subjects. And whatever additional subjects are brought in some of the more enlightened ones, they still remain secondary to the 3 or 4 so-called market-related disciplines around which most of the actual degrees are awarded. Now, this means that certainly in a major stream where of education at the higher level, the market has taken that over and has excluded a whole range of traditional disciplines. I mean, people talk about the most obvious ones like philosophy and literature, etc. But actually, the more sinister parts of this are that many of the classical disciplines like chemistry, physics, biology, geography, history, these have all been virtually excluded by the market in the private educational system. So that the market is now creating a really half-educated or quarter-educated class who are now entering into the mainstream of our ruling elite with this very narrowed down consciousness of the human condition. And this, I think, is very relevant to the culture-related issues raised by Manzoor Islam, the values emanating from a system which has been so exclusively dominated by markets, and the consequential political economy which actually derives from the emergence of such a society. Now, the private education system has already structured itself, as has been pointed out by Manzoor, into 3 tiers, which are actually becoming now, it isn't a very fluid structure anymore. It is actually becoming quite deeply embedded structure. I mean, you have at the base level, the madrasa education. Now this, and its growth. Now this is really becoming the go-to place for a big proletarian constituency driven by financial necessity, which is really creating a consolidated subaltern class bound by a very narrow system of education. Apart from the narrowness of it, there's also a significant quality divide. I mean, obviously, if we had been really serious about recognizing that madrasa education should be a significant part of our system, then a major investment should have been made in ensuring the upgradation of this system. The middle phase, which is, of course, the vernacular education to which the majority of the people are exposed, is again becoming, you may say, for the resort of the people who are going to be providing you with the sort of new professional and administrative base and political base of your society. But they are getting a second level of education, where within this system, apart from a few selected cadet colleges and other recognized and elite private schools,
you are actually producing a level of education which is simply not meeting even our minimal expectation of standards. We have totally excluded ourselves from the PISA system, but this has essentially meant that we have no real perspective on where we really stand in the global system. I do not know if your ASR mechanism, which is being used, presumably derived from Indian experience, because they seem to be too ashamed to expose themselves to PISA standards. Whether this is a good enough comparison. What figures you show indicate fairly sort of modest progression in Bangladesh. Now here, again, if you look at the school system, effectively now upper class is emerging, where their class denomination is being derived from the medium of education. And English medium, which was essentially seen as something which would be subordinated to Bangla medium of education, as was the objective of Bangabandhu, has now really become the go-to medium for all aspirant people in society. Now, I don't know, in fact, at various levels, now even in English education, you have got a class of people who are sending their children to schools where the fees and other costs of that education in places, for example, like the international school and the American school, are actually of international standards, equivalent to sending your children for education to the private schools in the UK and the United States. Now, the fact that you now have class of people who have both the resources and the aspirations to send their children to such schools is effectively not only creating a unique social constituency, but is also completely disconnecting that generation of children from the mainstream of their society. What is remarkable, for example, and I would have hoped that Manzoor and others would have done research on this, is that even if you go to the next scale and look at people, members of parliament, as an example, or members of, say, the FBCCI, and see where they send their children for education, I would probably say that it would be about close to 90% or more are really going to English medium schools, even though virtually all the MPs and virtually all the members of the FBCCI are actually themselves educated in Bangla medium schools, and for them, Bangla remains their primary medium of communication. But they have somehow taken the decision that Bangla is really a secondary system of education which will prejudice the life opportunities of their children. So that if now virtually whatever constitutes a ruling class in Bangladesh has opted out of the domestic educational system and even the vernacular of that system, then you can visualize the social, cultural, and political implications of such a process. One of the most immediate consequences, which is of relevance to what you are talking about, political economy, is the fact that the ruling class no longer have any stake in the Bangladesh educational system anymore. They've essentially outsourced themselves, and to know about education is an entirely academic subject for them. I mean, obviously, it doesn't mean that academically you are not concerned that there should be good quality education, but it is not part of their life experience, as it was, for example, for Bangabandhu or Tajuddin or people like that, who were compelled to send their children to Bangla medium schools and even to Dhaka University or the local universities. For them, they had a vested interest
in enhancing the quality of that education. Here you are doing it essentially out of a priori commitment to raising education quality. It is not part of your life experience. So this again is an issue which you have to seriously consider. In India, in fact, if I'm not mistaken now, one of the growth industries is these luxury private schools whose campuses resemble five-star hotels and are advertised as such to attract Probashi Indians to, in fact, send their children over here, and for the elite to send their children to these particular schools. Now, this again, but of course, you have a very strong nationalist constituency in India, also associated with the ruling class, which at any rate has impact on the political economy of the system. But this too, because of its communal direction, has very dangerous implications for the future of Indian education, where virtually everything from university downwards is now going to be viewed not from a scientific, broad-based ecumenical culture, which was the legacy of the Indian independence movement, but will be viewed from an essentially communal lens. Now, this essentially suggests to me that in your continuing work, there are a number of issues which you need to research over here. And these, I think, relate again to looking at outcomes based on the various streams of education. You have done some exercises over here, but what I would really like to see is what happens in the future life trajectories of people who are coming through the different streams. Also, look at the social background of the people going into the different streams. For example, those who are going into Bangladesh, Bangla medium education, those who are going to Dhaka University, those who are going to cadet colleges, those who are going there, do they constitute a certain sort of stream in the middle class, which is slightly above the common center, but who cannot really afford to send their children to English medium schools? So that there are tiers within the middle class which are manifested in their educational choices. So looking at both the social background of education in choosing education options, and then eventually where this takes you eventually. Look at, for example, the people who have now come to the top of various institutions over here, or are people who are at mid-level and are going to go to the top, and see then how their education has really affected their opportunities. Lastly, of course, you have to take into account, again, the political aspect of the political economy. Now, you are familiar with the Bangladesh situation, where school boards of the secondary schools in Bangladesh have become arenas of political contestation, where actual people not only compete to capture positions in the board, you have got ministers, you have got members of parliament who are in fact chairing not one, but maybe half a dozen school boards. Now, I don't know in how many other countries in the world it would be within the domain of a member of the national parliament to concern himself with being a member of a local school board. But here it is the case. I don't know if you are, those of you who have been reading the newspapers must have been familiar with this recent mafia-style shooting incident which actually took place on the streets of Dhaka, which of course had a pre-antecedent which went back even 7 or 8 years. But part of the interesting contestation point was being a member of a school board in Motijil. That too was deemed to be important enough, along with other opportunities for political contestation over there, to become a factor in everyone's concern.
So these are issues which we have to think about, where political dimensions have not only infected the schooling system, the market has affected the values and earning systems of school teachers. After all, if they have to pay in order to qualify for enrollment as a teacher, and there are set fees for teachers who wish to be enroll in the school or who have to be elevated to headmaster or headmistress's position, you have a problem, because then how do they capture the investment they have made in getting to that particular level? Obviously, they are going to do it both through the admission process and through the system of private education, which has become a major factor as an important differentiator, where again, huge inequality will emerge depending on whether you can hire, you can in fact go and send your children for private tuition to 10 different tutors, or with great difficulty you are managing to send them to one tutor. You now have people who are, say, working in my own organization at the level of chauffeurs and at the level of primary level employees who are sending their children to school, but are then feeling uneasy enough to actually dig into their limited budgets to actually also require resources for private tuition. So these are problems which have come into play in our education system. So you have actually set the base for keeping this discourse going, Manzoor, and I hope you will broaden this discourse and address these substantive issues which have really become part of the objective reality of driving our system. Binayok's remark that he is expecting us to wait on the restructuring of the demand structure driven by the market for quality skills, just as it has helped in persuading women to get enough education to be able to get them into garment factories. I think this would be just about the completely wrong way to address our future, because that was certainly not how education was pursued in Southeast Asia, and in fact, in terms of the European Revolution, where John Richards would be familiar with the main compulsion of the post-war social democratic revolution, which was centered around democratization of an education system, much more so in the continent, somewhat less so because of the public school system in the UK, in giving people universal quality education. And if you actually have been consistently following the PISA scores, originally all the top players were the people who were the heirs of the social democratic revolution in Europe, such as Finland in particular, which was at the top, and some of the Scandinavian and other schools. But they were then eventually overtaken, and I think you should have mentioned this, by Singapore, by South Korea, by Taiwan, by Hong Kong, and now, of course, by China, as you know, for quite a number of years, first starting with Shanghai, and then by an increasing number of urban centers which have been exposed to PISA standards. China is way ahead even of Singapore and other Southeast Asian schools, systems. But all of these had the common feature that the dominant theme was quality public education, where the best families and the elite families were also sending their children for public education and have remained major stakeholders in the quality of public education. I think these are issues which must be brought out in the literature. And I'm particularly, because this is where I have been arguing with Amartya Sen, that it isn't enough for you to say that you must quantitatively raise the enrollment levels in our education system and say that this was the differentiating point from Southeast Asia and South Asia. The differentiating point was
the emphasis on quality public education. And I think that is the issue which has to be totally applied. Whether we can ever now move to a democratized education system with the structural changes which have taken place at the social, economic, and political level in our society, I do not know, where you will elevate the standard of public education to a level available and to the best quality private education over here. Huge expenses, investments are required, but massive and transformatory revolutionary changes will be required in our systems of governance, because this is really at the center of the problem. And unless we actually address it merely by investing money in infrastructure and in distributing school books, is really not going to be particularly helpful. So thank you again, all three of you, and for all of you to question. Thank you, sir. Thank you. And we really learned a lot in today's discussion based on the book written by John Richards, Manjur Ahmed, and Shahidul Islam. Definitely much more discussion is needed. And as we got some indication that BIDS is interested to discuss on these issues, and definitely CPD would be happy to be associated with some of the future discussions if required. It's almost 3 hours, and thank you for your patiently attending this seminar. But definitely, it's a very in-depth and very rich discussion that where we are being part here. And with this, I like to conclude today's session. And thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you very much. সবাই ভালো থাকবেন। Thank you. Thank you, sir. Thank you all.